Púšťame si druhú časť tohto segmentu s kontom a zvukovú stĺpu, či sedí. Púšťame si druhú časť tohto segmentu s kontom a zvukovú stĺpu, či sedí. Ale neviem, či tá sedačka nemá autorské práva. Ak má autorské práva, tak je to celé nejako JT. A rozdatí to fagana. Neviem, nejaká zákerná doba, došla nejaká zákerná doba. What? Hey, ladies and gentlemen, this is Carmine Sabia for Explain America, and Tyler Robinson, the alleged shooter of Charlie Kirk, the Turning Point USA founder, has spoken to authorities. Before we get started, please make sure you like, comment, share, and subscribe. Those little things really help us out, and they help our channel continue to grow. The alleged assassin, Tyler Robinson, began by talking to authorities and apparently was revealing some pertinent information. Suddenly, however, Robinson decided to clam up and lawyer up, which is the part that, for me, is infuriating. Obviously, Robinson does not want to spend the rest of his life in prison and possibly receive capital punishment, though I would argue that his chances of avoiding either of those things are microscopically tiny. I believe he will absolutely be put to capital punishment, both federally and statewide, should the federal government, and I believe they will, under Pam Bondi, bring charges against him. I don't think there's a lawyer in the world that can save this guy if the evidence is what we're hearing it is, because it sounds overwhelming. Now, again, everybody's innocent until proven guilty in a court of law, and we have to respect that process in this country. But this is really serious business. This is really, if the evidence is what I'm hearing it is, absolutely damning. But this is the latest on what's going on with him and the investigation and what he is saying to investigators. So I want you to watch this and let me know what you think in the comments. Be radicalized in any direction online. I mean, as the governor said today, social media is a cancer. Governor also made a very interesting, I thought, honest admission. He said he'd been praying that the killer was from out of state or out of the country. He said, we don't do this in Utah. Well, apparently they do. They're still trying to work out why. We know that at a family dinner, this is from investigators, a couple of days before Kirk came here, we know that this kid did not like Kirk, called him a spreader of hate. And, we're told that he was talking initially after his arrest. We don't know what he said. After he lawyered up, he quickly clammed up and was silent. Is there a mental health component here? The governor today wouldn't be drawn on that, but on that "Hey Fascist" catch engraving, the governor said of that, well, that speaks for itself. There's something very interesting as well. The killer drove up here to Orem wearing a pair of t-shirts, plain t-shirt, pair of shorts, and changed before he allegedly carried out this assassination. Changed into a black t-shirt with an American flag and an eagle on the front of it. Is that somehow symbolic? Was he trying to say that what he was doing was patriotic? We don't know. We may, frankly, never know. Anderson? And what else have authorities said about the gun? Well, we still don't know. They haven't said publicly how he got it. It's a hunting rifle. This is a hunting state, so not unusual. What is interesting as well is initially when we heard that the shot had been fired from 200 yards away, everybody was speculating, this must be a very skilled rifleman. Not really necessarily. We've analyzed it. It's down to 150 yards.
And frankly, this sounds just gruesome and ghoulish to say, but you know, if you've got a good rifle, a good scope, and you've got a sedentary, stationary target, you know, you really don't have to be that good a shot in order to carry out a killing like this. You know, interestingly, on the weapon, that is really, I think, one of the things that confirmed to authorities. 911, 911, please. My baby was in the car. She's not responsive. The AC was on. She's dead. We have nothing.
sa možda nechce vylizovať, to pravda. Nič sa mi nechce vylizovať, len nejaká veľmi biedna doba začala. Nechce sa mi nič vylizovať. All systems nominal. Weapons. Ja nemôžem ísť múčom. Zase budem musieť dostať. Now it's completely open. Yeah. I'm gonna try to find something on TV. You said you were. I know, but I don't know. There's so many new movies. Here, find something. Voice module. They're so One good. line. Audio functionality test. Huh? Love you. Have some. I can't. Why? Because I'm closing this. It like shut this one down. It's vanished. Let's watch that. Oh, this looks so good. Me? No, this actually looks like so good. Look, read. What is that? When their daughter? Disappears during family How long vacation. is An that? hour. 2 hours. You're We're right. watching it. That's a long movie. We're gonna watch it. That's so long. We're gonna watch it. Yes, we are. I wanna watch that. It looks so freaking good. You never watched Scary Movies with me. What? Eat some Pringles. Come on. I told you I can't. You can. Come on. You can eat a little Pringles and watch a movie. You don't like them? You said you didn't like. I do like fine. How long? You are? Then you want. That's bad. That was such a good shower. Tried it? I'm sad. Why do you keep eating it? I told you it was bad. You're good, huh? Yeah. You right? You watching that? Oh, why are you looking at that? What was that? What's in there? Stop messing with me. What is in that Pringles thing? Oh, what's in the Pringles thing? What's in the Pringles It's thing? chips. What's in the Pringles thing? It's chips. What? Why is it in the Pringles thing? Why is it in the Pringles thing? What's wrong with you? What the f is
wrong with you? What's wrong with you? I thought you were sitting on the couch. Yeah. Oh, you in a blanket because it's freaking hot in here. Ew, What? it's so funny. I literally took a picture of it. Where's the camera right now? It's not. Is there a camera? Oh. You did that on your own? What? It's just there. In the. No, I'm just about to look. Okay. What is wrong with you? Who thinks of that? Who thinks of that? What the freak? You didn't see it yet? I was worried. I was worried. It's just hanging in the thing. What? Let's watch a movie. No way! What the you freaking what the frick is rock fans are gonna be like, what? That's embarrassing. Yeah, I That's know. so I embarrassing. didn't even want to film this video. That's weird. I hope you guys did enjoy that one. Hit that subscribe button, join the family, and we'll see you next time. Ale toto ma nebaví už nejako. Čuj, Kriku. Čuj. Ale nejako už nič nebaví. Čo robíš? Beloch, Černoch. Čo vy dva smilníci? Čo tam smilníte? Štyri a pol. Ja som v kuse unavený, aby som iba spal, to neuveriteľné.
Neviem čo sú, nič sa mi nechce. Unavený som non-stop. Stále by som iba spal. Čím viacej spím, tým viac som unavený. Ale to je tým, že ma nič nebaví. Nejaká veľmi zlá doba nastala. Yeah, got any show for y'all. Got it. 3 minutes. Three minutes. Three minutes of playtime.
3 minutes. Kokino, čo je, gurmanka? Koko. Ideme si trošku vystrieť kocúra? Si sa na mňa vykadil. Ty sa vykadil na mňa. Poď, ideme, vystrieme si ho. Poď. Nechce si vystrieť kocúra. Dám si tyčku. Nič, odišiel preč. Odletel ten barbár. Dáme si tykoša. Neviem, je to so mnou zle, neviem čo sa deje. Stále som unavený, non-stop. Čím viacej spím, tým viac som unavený. Ja by som povedal, že je to tým, že ma nič nebaví. Do ničoho nie som zažratý. To bude ten problém. Voice module online. Audio functionality test initialized. Už ideš naspäť? Krajko. Čo? Špejkačka. Špíc. Už si ma zokadil. Ale čo je špíc? Špíc. Čo? Asi tu zase sedíš na svojom mieste? The extraterrestrials are sending down their final defense. Eliminate them. You must destroy that brainwave segment. Ja už som misie. To by sa zdal čo? Google, ty pekne vylizuješ tabaky, čo? Neviem. To tým, že ma sa nič nebaví.
Pretože... Stále by som iba spal. Stále by som iba spal, je to neuveriteľné. At your service, sir. Bude to tým, že ma nič nebaví. To bude ono. To bude ono, no, že ma nič nebaví. Enemy my region. Bude to tým, že ma nič nebaví. To bude ten kľúčový aspekt. No čo tam krgáš? No. Stále by som, čím viac spím, tým viac som unavený. Čím viac jem, tým viac som hladný. To isté aj s jedením. Vyšiel si ako veľký gazda. Ako veľký gazda. Čím viac spím, tým viac som unavený, čím viac jem, tým viac som hladný. Communist target acquired. To zde šokujúce informácie. Gogino, ale čo sa dráždiš na mňa? Čo sa dráždiš? Čo? Dráždička. Čo, mákový závid? Čo je velibok? Čo je velibok? Je neuveriteľné, že ani na Last Epoch sa nevie namotivovať. Aj na Last Epoch, aj na Fallout. Čo sa deje? Čo sa deje, že sa neviem namotivovať vôbec na nič? Kde to viazne? Kde tá synergia sa otáča? Čo je vo veci? Čo je vo veci sa neviem namotivovať na nič? Na žiadnu petelicu? Na žiadnu frankovku? Čo? Čo sa deje? Give you 3 minutes of playtime.
I'll give you 3 minutes. 3 minutes of playtime. I'll give you 3 minutes. 3 minutes of playtime. Neviem, čo je so mnou. Non-stop unavený, non-stop vyčerpaný. Non-stop v totálnom vrede. I give you 3 minutes. 3 minutes of playtime. I give you 3 minutes. 3 minutes of playtime. I give you 3 minutes. 3 minutes of playtime. I give you 3 minutes. 3 minutes of playtime. Nič ma nebaví, toto neuveriteľné. To neuveriteľné. Na nič sa neviem namotivovať, to neuveriteľné. Čím to je? Som stále cítim unavený, stále som zdecimovaný. V hnízci, narušený, v hovne. Ako teplota klesla, už je to iba 30 stupňov. Už to kleslo o 3-4 stupňa dole. A napriek tomu všetkému 3 minutes of playtime.
Čuje, Lizo. Attention, this is Raleigh Clay on a priority message recording. A strangler has been picked up in the vicinity and its vine-infested creatures. Čuje. Anyone listening, take down that heart before it controls too many creatures and things get out of hand. Engaging with Chinese aggressor. Čo je fellowship? Warning, additional seismic activity has been picked up at the heart's location. Be on the lookout for something big. Prečo len tak pláva nehybne? Čuj, aký si vylízaný.
Attention citizens, nuclear strike imminent. Please exit the area at your earliest convenience. Thank you for your cooperation. No. Dobre. Otázka znie. Čo si počne v tejto bede? To bol nočný segment, nie? To bol nočný segment, nie? Snáď ďalší štvrtok budeme klikať díky. Toto bol ten dnešný segment 636. Toto bol dnešný denný. Toto... Nič tu uvidíme čím. To bola časť číslo 1. Počkaj. A tuto sa ešte bude. Ešte potrebujeme dávať inú krakarku, toto. Toto bol dnešný denný segment. Čo je kokos, zase pustil náčku. Zase pustil tvrdú masnú náčku. Čo? Špecialista na hnačky. Takže hovorím, je to tvrdé. Stále by som iba spál, unavený som ako petolízač. Je to chore. Uvidíme, čo bude. The Throne Liberty Global has its first Fresh Start server set to release this week on Wednesday, the 18th, and that server is called the Hyper Boosting server. Wanted to spend a few minutes here to catch you guys up to speed and fill you guys in with the info in case you guys are looking for something to play. Maybe you've played Throne Liberty in the past, thinking about diving back in. Maybe you've never played it. Maybe you're just in the Ion 2 waiting room because there's not too much happening. Well, actually, I take that back. There's quite a bit that's going to be happening in the MMO scene in the next couple of months, but this one is the first thing to actually drop. Personally, I think Fresh Start servers and or MMO launches are always really, really fun, and the fact that Throne Liberty is a game that I've always enjoyed in the past, this is definitely something I plan on diving back into, but not for the reasons you may think. I'm actually not planning on diving back into it to try and dominate in PvP to lead a guild for the first castle, for the first Legion title again. I'm not doing that. I'm over that. I'm definitely not doing a hardcore PvP thing ever again. I'm actually diving back into this, and I'm excited to dive back into Throne because of the PvE content that they've added. We're gonna be talking a little bit about as well as all the other things, because there is new PvP content as well. We're going to be talking about some of these things in this video. So let's start really quick with the Hyper Boosting server. The Hyper Boosting server is what the Fresh Start server is called, and it's exactly what the name would imply. It's an accelerated progression experience all the way to and through the end game, and after about 2 or 3 months or so, you can expect the Fresh Start server to merge in with the Legacy server. Like I said, the Hyper Boosting server will have accelerated rates, and the progression experience to the end game or to end
end game here is a little bit different, and it's actually, I shouldn't say a little bit different, it seems to be a lot different because they've kind of redesigned and revamped everything. You essentially have this new codex that has a list of missions that you'll complete along with your leveling journey that will take you all the way to the end game. It'll give you a set of gear. It'll just upgrade your character. You know, like you're gonna get this upgrade mats, gear, all that stuff through this new system. So that sounds pretty cool. Along with the hyper boosting server and the fresh start server and this update, we're also going to be getting a new tier of gear, tier 3. For those of you who've never played From Liberty has always had gear separated into tiers. So when the game first launched, you had tier 1 gear, and then I think in January they released tier 2 gear, which essentially made tier 1 gear obsolete. Now they're going to have tier 3 gear. Hyper Boosted server is going to take you all the way to tier 3 gear. So that's pretty much the basic structure of it. I mentioned earlier I was coming back mainly looking forward to doing the PvE content. And the first thing that I'm really looking forward to doing is the raid. Now the raid is not something that is specifically dropping with this patch. It actually dropped the raid update actually already dropped. First 12-player raid was launched June 26th. I want to say the Nightmare version of this may have dropped a little bit later, but regardless, this is a newer raid that I've heard a lot of really good things about. I've heard it's really challenging. I don't know how many teams in the West have actually cleared the Nightmare version, and apparently it's really hard. You even get like a nice little title, an exclusive title. I shouldn't say exclusive, because anyone can get it if you clear the raid Deathless, which is, I should say, prestigious title. So that sounds like, for me, that's pretty good incentive. I would like to clear it, and I've heard really good things about the raid from my community and some of my friends that still play this game today. So this is something I'm really looking forward to doing. Along with this, they've essentially revamped their trials, and their trials are essentially Mythic plus dungeons, right? The trials equals Mythic plus dungeon. You can kind of think of it that way. And before these trial dungeons were pretty cool on paper, right? But they weren't executed super well. They did have a leaderboard, but even the leaderboard didn't have that much prestige to it. And they've essentially just redone this. And I'm really looking forward to this, especially because at the end of this sentence right here, it says to establish the future direction of PvE-focused competitive structures they aim to pursue. So this is something that I've always really hoped Trials would become. I love the idea of competitive PvE content. Some of you guys that have followed me through the Throne days know that I even hosted a PvE tournament utilizing the Trials. And AGS and NCSoft essentially revamping this whole system and putting a much bigger focus on not only the trials but also the raids kind of makes things exciting for me from a PvE perspective, because like I said, the PvP stuff, as much as I love PvP, I'm kind of over that. I definitely don't want to follow the hardcore schedule ever again. So yeah, the PvE content is definitely something that I'm personally very excited about. Moving on, if PvP is your thing, though, you've got the battlegrounds that have been added. This is something I think is awesome. Everyone's been asking for this for a very long time. Obviously, the game already has arenas, but they've added a 24v24 Giulia, even though I say I'm going to be focusing on PvE, I'm definitely going to be doing some of these battlegrounds as well. I think battleground content is super, super cool. So they finally added battlegrounds. And if you are more into still into the larger scale guild politics, GVG stuff, they did remove the 4 guild alliance system, and now alliances only consist of 2 guilds. I think that was also a fantastic change. It took them way too long to make that change, by the way, and took them way too long to add battlegrounds, but adding both of these pieces of content along with the new trial revamp, along with a brand new leveling or progression early game experience with a fresh start server, I think this is about as good as it gets when it comes to jumping back into Throne or trying Throne for the first time. So there's that. Outside of this, there's a lot of other things that have been added. The 2 notable things that I will mention in this video, however, will be number 1, the housing. Housing is something that they've added. Now, if you've played the game before, you'll know that you always had your own little private home that you could teleport to. There wasn't really any function to it other than just your passive Amatoi expedition that you'd send. Don't worry about it if that doesn't make any sense to you.
there really wasn't that much purpose, or really hardly any purpose to the housing that was currently in the game. But this, now they have like a legitimate housing system where you're building out your house and all that stuff. So that's really cool. I think this is something that's going to be really exciting for a lot of people, especially the people that are a little bit more casual or less sweaty about PvP. And the last thing is the orb. There's a brand new weapon that's coming out called the orb. This is something that I would personally love to try out myself. I'm sure I will at some point, but I kind of want to go sweaty on PvE with PvE, and if I do that, I kind of want to go Expo Wand. But the orb being a brand new weapon, in the way they've designed it, it just looks really, really cool. So if this is something that's up your alley, I'd encourage you to look up some YouTube videos and definitely check it out when the update drops. But yeah, that's pretty much it, guys. That's I wanted to try and keep this video a little bit shorter, a little bit more condensed. There are a lot of videos out there that are going over every little single thing or every little detail when it comes to the Fresh Start server and this massive update. But yeah, I do plan on diving into it pretty hard myself. I've reached out to a couple of other streamers, and we're looking to group up and maybe put a static together and try to push some of this PvE content. Hopefully we can make it to the raids, and definitely want to try and push some of the trials as well. So that should be pretty good fun content for us. In case you guys are wondering, is this a game that I could see myself playing for the next year, coming back to? With Ion 2 around the corner, probably not. But until Ion comes out, this could definitely be something that I just continue to dive into and invest a significant amount of time into. I don't know. I really have to see how the game feels, because I've also taken a long break from it, right? I want to see how the trials feel. I want to see how the raid feels. And some of my streamer friends also feel the same way. So we're kind of going into this thing open-minded, without much expectation, but at the same time we're pretty excited about it because it's a fresh start server. You know, it's a fresh start server, and the fresh start server has a lot of updates with it. So if you guys are looking for a community to join yourself, feel free to join our Discord, the 1HP community. We will be running a guild for sure. This time around, we will not be running a super sweaty guild. We will not be doing that. A super sweaty PvP guild, I should say. Of course, we'll participate in casual PvP, like battlegrounds and stuff like that. But I personally, along with most of the guild, will likely be focusing more on the PvE side of things, raiding and trials and what have you. So yeah, come join our Discord. I'm going to be streaming this game a lot on Twitch, so come follow me on Twitch. Let me know what you guys think in the comment section below, and I'll see you guys in the next video.
temperature in the boilers is now 178.63214 degrees. Just a little bit longer. Čo je, roháč? Prosím sa, relaxuj. Rohino. Roháč, poď relaxovať. Roháč. Oj. Nič ma nebaví. Vôbec. Unavený som. Čím viac jem, tým viac som hladný. Čím viac spím, tým viac som unavený. Communist engage. Je to strašne tvrdé. Je to tvrdé. Pozri si toho Spíšiaka. Spíšiaka s Bartekom. Third Liberty Global. Spíšiak, Bartek, teraz to musím nájsť. Toto je ono. Tento program vám prináša pre celú rodinu. Treba prehodnotiť európske smerovanie, vyhlásil Matúš Šutaj Eštok pod vplyvom dojmov z vojenskej prehliadky v Pekingu. Aby prehodnotil svoju cestu do Číny, žiadalo progresívne Slovensko Roberta Fica. No a prehodnocovaniu sa politici nevyhnú ani pri kauzách havárie šéfa SIS alebo bývalej ministerky spravodlivosti či jednotlivých kapitolách štátneho rozpočtu. Tak poďme hodnotiť aj my, dámy a páni, vážení diváci televízie Spark. Našimi hostiami budú poslanci Jaroslav Spíšiak a Michal Bartek. Vítajte pri téme s Petrom Bielikom v televízii Spark. Dámy a páni, dovolte mi, aby som aj vo vašom mene privítal Jaroslava Spíšiaka. Dobrý deň. Dobrý deň, pán. A Michala Barteka. Dobrý deň. Ďakujem a krásny dobrý deň na celé Slovensko prajem. Obidvoch poslancov Národnej rady, páni, som rád, že ste si našli čas pre našich divákov. Je nespochybniteľné, že svet sa mení a mení sa aj bezpečnostná situácia vo svete. Ja už som spomínal napríklad tú vojenskú prehliadku v Pekingu. Je preto potrebné prehodnotiť európske smerovanie. Teraz citujem presne slova Matúša Šutaja Eštoka, tak ako to povedal on sám práve po tej prehliadke v Pekingu. Pán Spíšiak? Neviem, dúfam, že pán Bartek to bližšie vysvetlí, že čo tým pán minister myslel, či prehodnotiť našu účasť v Európe, alebo európsku celkovú politiku. To je moja ďalšia otázka. No? takže keďže neviem presne, čo tým myslel, tak radšej počkám, čo povie pán Bartek, že čo máme prehodnotiť. Lebo to, že patríme do Európy, že chceme byť v Európe, to chce väčšina aj našich občanov podľa prieskumov. Čiže musíme sa správať tak, aj politici by sa mali tak správať, aby preferovali, prezentovali, vysvetľovali a upresňovali, že naše členstvo v európskych štruktúrach, civilizovaných štruktúrach je to najdôležitejšie, ten najnosnejší, najpriaznivejší priestor pre našu existenciu a vlastne podľa toho by sme sa mali aj správať a nie, jak niektorí politici hovoria, viac menej stále len kriticky voči Európskej únii. Áno, možno je tam čo kritizovať, ale nie v štýle, jak europoslankyňa za Smer hovorí, pomaly učí ľudí, že ako by sa mohlo vystúpiť z Európskej únie. Proste takéto reči neprospievajú tomu všetkému a čiže jednoznačne patríme do Európy a mali by sme sa tak správať a tak vysvetľovať občanom,
že čo je pre nás to dôležité. A teraz uvidíme, čo povie pán Bartek, že ako to myslel pán Vy ste minister. vnímali vy tie slova, pán Bartek, pána predsedu Šutaja Eštoka, treba prehodnotiť európske smerovanie. Ďakujem, pán moderátora. I hneď na úvod by bolo dobré asi zaramcovať, aby sme povedali veľmi jasne aj rozšírili také tie dohady opozície. My v strane Hlas sociálna demokracia budeme vždy garantom toho, že náš priestor je Európska únia, je Severoatlantická aliancia. Preto mňa naozaj mrzí ten populizmus opozície, ktorá podporovala aj protesty, kde hovorí, že chceme vyťahnuť Slovensko z EU alebo z NATO. Ja nie som opakovací papagaj, aby som opäť hovoril, že toto je prehlas červená čiara, ale chcem povedať jednu a veľmi dôležitú vec. To, že sme členom Európskej 27, neznamená, že na všetko budeme pritakávať a chodiť v hlbokom predklone do Bruselu, ako môžeme vidieť od našich kolegov niektorých z progresívneho Slovenska, alebo správať sa absolútne bazálsky. Pre nás je kľúčová téma, pre nás je kľúčová téma, aby žiadny členský štát nestratil najväčší výdobytok Európskej 27, čo je právo veta. Za to budeme vždy tvrdo bojovať a každý jeden, kto by chcel zrušiť v rámci Európskej únie právo veta, je u mňa vlastizradca. A chcem povedať, že keď vidíme rôzne hlúposti ako Green Deal, rôzne ekonomické smerovania, ktoré absolútne nedávajú logiku, tam sa samozrejme, že musíme ozvať, aj v rámci Európskej únie musíme bojovať za naše národnoštátne záujmy a veľmi jasne povedať, máte mnohokrát problém s plynom, pretože naozaj momentálne je Slovenská republika na konci júry. Musíme sa ozvať, musíme tlačiť na to, že halo, ale Slovenská republika na tomto tratí. Dobre, teraz slyšíte slova po vojenskej prehliadke v Pekingu. Pod vplyvom práve toho, čo videl pán predseda Šutaj Eštok na tej vojenskej prehliadke, povedal tieto slova. V tej súvislosti to môžeme ako chápať. Hneď vám dopoviem, pán moderátor, len chcem povedať napríklad s cenami energii. Keď vidíme, že stúpajú veľmi vysoko energie, sme v ťažkej konsolidácii kvôli predchádzajúcim vládám, tak musíme naozaj my byť tým hlasom v rámci Európskej únie, aby tie eurofondy, ktoré už nestíhame vyčerpať, aby sme ich napríklad posunuli na sanáciu cien energií, čo Denisa Saková robí na tomto poli veľmi dobrú robotu, aby sme hájili naše národnoštátne záujmy a záujmy občanov. A keď som aj ja pozeral tú vojenskú prehliadku v Číne, a Čínu som viackrát za posledný rok aj predtým navštívil, samozrejme musím smeknúť klobúk a povedať, klobúk dole, kam sa tá Čína pohla. A preto nemôžeme si ani Európska únia zatvárať oči nad tým, že vidíme, že ten svet nám začal unikať. Vidím, že pokiaľ majú v Amerike ceny energii rádovo nižšie, ako môže byť Európska únia konkurencieschopná? A posledná vec, a hneď vám navedieť, Európska únia, nalejme si čistého vína, stratila absolútne akúkoľvek suverenitu na tej medzinárodnej scéne a len tu pokopírujeme všetko, čo sa uznesie v Spojených štátoch amerických. A preto je dôležité, aby aj Európska únia vo svete bola suverenným hráčom a nie len bazálom niekoho alebo iných mocností. Takže takto to bolo myslené, pán Spišiak, čo vy na to? Tak áno, bolo to myslené tak, že Európa sa nevyvíja. Európa je vlastne stratená, Európa už neznamená nič. To, čo chce Európa, jednoducho kritizujeme, neprispôsobíme sa, hodíme po kolenačky. Viete, to nechodíme. Naši europoslanci tam presadzujú množstvo návrhov, množstvo zákonov, ktoré práve pre slovenské regióny sú veľmi dôležité. Proste áno, pracujú tam, prijímajú rôzne návrhy a tak ďalej. Čiže tie slova boli povedané po vojenskej prehliadke. Čiže vojenská prehliadka je niečo také, čo je typické pre diktatúry. Nie, musím zareagovať. Počkajte chvíľu. Nie. Chvíľu, ja som vám do rečí neskákal. Ja chcem byť taký, že nebudeme sa tu konvertovať. Ja. Čiže som bol ticho. Čiže vojenská prehliadka je vlastne prezentácia vždy, kade vo svete diktatúry. V málo demokratických krajinách vidíme nejaké honosné prehliadky. Tie sú v Rusku, tie sú v Číne, proste v týchto štátoch alebo v Severnej Kórei. Čiže to je prezentácia tej sily, tej diktatúry. Ona sa rozhodne, že zbrojíme, tak zbrojíme. No a teraz čo, máme sa prispôsobiť nejako, musíme na to reagovať, lebo keď tieto štáty zbroja, reagujú, ako keby chceli zastrešovať ten demokratický svet. My sa musíme k tomu prispôsobiť, musíme prijať protiopatrenia a byť jednotní a tvoriť také politiky, ktoré odradia diktatúry, presadzovať svoje diktátorské... Tu by ste teoreticky mohli súhlasiť s tým výrokom pána Šutaja Eštoka, že teda prehodnotiť európske smerovanie asi bude potrebné. Nie, európske smerovanie je jednoznačné. Európske smerovanie je udržať demokratické spôsoby riadenia, demokraciu a
podľa toho v podstate postupovať a tvoriť a vytvárať podmienky pre jednotlivých členských prispievateľov, členské štáty a zaujať stanovisko tak, aby sa rokovalo, prijímali sa opatrenia jednoznačné a nie kritické a ako keby rozbíjať a kritizovať stále tieto európske. Áno, samozrejme nie všetky európske normy, predstavy sú také, že všetci ich zrazu budeme chápať. Áno, je potrebné prijať aj kontra názory, ako vy tvrdíte, ale vždy ten konsenzus musí byť daný, že ten hlavný cieľ musí byť definovaný. Čo chcem udržať. Ja ďakujem veľmi pekne, pevne verím, že bude mať rovnaký priestor. Pán kolega Spišiak, tak veľmi po poriadku povedať, že vojenské prehliadky sú súčasťou iba nejakých diktatúr, tak toto je výrok, ktorý sa zapíše do análov, pretože myslím si, že takéto niečo z úst bývalého policajného prezidenta rozhodne nie je na mieste. Nemám pocit, že napríklad vo Veľkej Británii, v Spojených štátoch amerických, kde sa oslavuje vojenskými prehliadkami, nemám pocit, že my, keď sme na Slovensku oslavovali 80. výročie Slovenského národného povstania a mali sme vojenskú prehliadku, no my rozhodne nie sme diktatúra, tak toto je blúd číslo 1. Za druhé, v Číne bola vojenská prehliadka pri príležitosti konca 80. výročia druhej svetovej vojny. Pevne verím, že to viete. Čína druhú svetovú vojnu pocítila naozaj najtvrdšie, kde táto druhá svetová vojna trvala viac ako 14 rokov a zahynulo v nej 30 miliónov Číňanov. Takže tejto obete, tejto pamiatke je správne vzdať úctu a hold všetkým tým obetiam, ktoré bojovali. Ja neviem, odkiaľ všetci poslanci progresívneho Slovenska berú takú bohorovnosť, že oni vás označia, vy ste diktátor, vy ste v poriadku. No mrzí ma, že napríklad takto sa neohradili voči tomu. Ja nemám pocit, že Čína by nám zasahovala do nášho vnútropolitického diania, ako napríklad zasahuje Veľká Británia tým, že platí vašich influencerov, ktorí robia náborovú kampaň pre progresívne Slovensko a potom z týchto dobrých peniažkov nakoniec sa aj tak vyvezú do progresívneho Slovenska. Takže toto sú skôr také diktátorské praktiky. Dobre, ja neviem, ale nie, to sa treba ohradiť. Viete, nechajte Čínu, ktorá si zvolila svoj spôsob spravovania krajiny, nám ho nevnúcuje, aby si tento spôsob spravovania krajiny zachovala. A ja opäť hovorím, ja pochválim Európsku úniu za to. Skvelý pohyb tovaru a služieb, skvelé vzdelávacie programy pre našich mladých ľudí, eurofondy, z ktorých sa tu vybudovalo. My sme hrdými členmi Európskej únie, ale máme na mysli našu suverenitu a kde bude treba Európsku úniu kritizovať, tam ju aj kritizovať budeme. Ktorí skôr kritizujete z Európskeho parlamentu Slovensko a Slovenskú republiku. Kde treba prehodnotiť teda to európske smerovanie? No, samozrejme, pozrime sa na to, napríklad, čo sa týka agendy Green Dealu, kedy už naozaj viaceré inštitúcie a viaceré informácie zo Spojených štátov amerických po nastupe administratíva Donalda Trumpa hovoria, že téma Green Dealu bola do veľkej miery umelo živená, aby naozaj Európska únia sa začala zaoberať všetkými týmito zelenými témami, ktoré ekonomiku nášho hospodárskeho priestoru tlačia na kolená a potom sme nekonkurencieschopní vo svete. Poďme sa pozrieť na to, aby sme dôkladne bránili naše hranice pred nelegálnou migráciou. Tam buďme tvrdí, tam buďme prísni. Pozrime sa, čo sa deje vo Francúzsku, pozrime sa, čo sa deje v Nemecku. A ja chcem stále povedať a opäť to zopakovať. My sme hrdými členmi Európskej únie, ale nech zabudne progresívne Slovensko aj všetci, že sa v EÚ budeme správať tak servilne, ako sme to videli napríklad v roku 2023. Pán Spišiak, progresívne Slovensko kritizovalo návštevu predsedu vlády v Pekingu, žiadalo ju zrušiť z takého dôvodu. No z toho jedného jediného pragmatického dôvodu, že áno, jak hovoríte, bola to oslava výročia porazenia alebo konca druhej svetovej vojny v Číne. Je to významná udalosť pre Čínu. Zorganizovali honosné oslavy a pozvali tam teda ľudí, ktorých tam pozvali, a to boli prevažne predsedovia alebo riadiace osobnosti režimov, ktoré sú diktátorské. Jedna strana politická riadi, áno, je to tak. Neskážte. Čiže bola to, áno, nechcem dehonestovať porážku alebo víťazstvo alebo koniec druhej svetovej vojny. Je to potrebné osláviť, ale toto sa rysovalo skôr ako prezentácia alebo oslava takéhoto systému riadenia spoločnosti. Preto tam boli všetci pozvaní ako severokorejský vodca, ruský, pán Putin, proste Číňania boli hostitelia a na takomto stretnutí prijať účasť nášho premiéra, kde bolo v tom čase nevhodné preto, lebo
lebo v tomto spoločenstve, ako bolo vidieť, bolo mu ukázané miesto v Tvare, kde si tam na konci, nie v popredí, medzi tými najvýznamnejšími, ktorí sa navzájom tam oslavovali spoločne súdržnosť v tom celosvetovom globálnom aspekte. Čiže náš premiér tam v podstate vyzeral ako len doplnok, ktorý tam bol zneužitý, že predsa len premiér Európskej únie, štátu z Európskej únie tam akože prišiel, ale jeho miesto je niekde na konci. A toto... To je len otázka, že ako pán Spišiak vnímame tú Čínu, lebo bol to aj Čínu je člen predsedníctva Progresívneho Slovenska Ivan Korčok. On povedal ešte ako minister zahraničných vecí, že Čína je dôležitým partnerom pri riešení globálnych víziev. Slovensko je pripravené prehlbovať vzájomnú spoluprácu, vrátane obchodnej výmeny, ktorá zaostáva za možnosťami, a samozrejme, že teda treba hovoriť aj o ľudských právach a princípoch právneho štátu, ale Ivan Korčok povedal teda, že Čína je dôležitá, že treba prehlbovať vzťahy. Je to nespochybniteľný fakt, že Čína je v geopolitickom ponímaní dôležitý prvok, je veľmoc. No ale tie vzťahy sa nedajú prehlbovať. Tieto vzťahy je potrebné prehlbovať, ale na iných fórach, iných koncepciách rokovania, a nie na takom rokovaní, ktoré je jednoznačne prezentované ako súdržnosť, ako prezentácia diktátorských režimov, ktoré držia pokope a snažia sa ovplyvniť celosvetové dianie svojou jednotou. Čiže na takomto podujatí, kde toto bolo hlavným bodom celého, to bolo vidieť aj podľa tých pozvaných a podľa tých, ktorí išli v prvom rade pri tej prehliadke. Čiže na takomto rokovaní, lebo zahraničná politika, alebo politika celkovo je vlastne o signáloch, o gestách. Čiže, no ale aj osobných vzťahov. Ale osobné vzťahy sa budujú, ako sa dajú budovať, ak sa tam človek osobne neukáže. V diplomácii každý vie, ako sa budujú osobné vzťahy a ako sa buduje prezentácia, súdržnosť pri nejakých verejných podujatiach. Čiže v tomto celom to vyzerá tak. Musím zareagovať, bolo povedané veľmi mnoho. Ja nechcem poučať pána Spišiaka, ani mi to nie je hodné, ale pán Spišiak, nemôžem vás nechať rozprávať takéto lži a vyslovené hlúposti. Generálny tajomník OSN, ktorý sa zúčastnil v Pekingu, rozhodne nie je diktátor. Premiér Indie, s Indiou spolupracuje Európska únia najviac v tomto regióne, rozhodne nie je diktátor. Prezident Kazachstanu, pán Tokajev, s ktorým má Kazachstan najväčšiu obchodnú výmenu, väčšiu ako s Ruskom alebo s Čínou, nie je diktátor. Prezident Vučić rozhodne nie je žiadny diktátor, je demokraticky a legitímne zvolený prezident a Recep Tayyip Erdoğan, náš spojenec Severoatlantickej aliancie, tiež nie je diktátor. Tak prosím vás, vy nekádrujte a nerobte toto selektívne videnie. Viete, mňa mrzí, že taký naozaj bývalý prezident policajného zboru zachádza do takých trápností v štýle menečiek, že bude hovoriť, kde premiér Fico kráčal, v akom rade, v ktorom rade stál. Keby kráčal v prvom rade vedľa Putina, tak to by ste zase kričali, takže vám by sa nevyhovorilo tak ani ona. Ja vás len prosím, toto, čo urobí po takýchto prijatiach, kedy sa stretol s toľkými svetovými lídrami a následne aj s prezidentom Zelenským na Ukrajine, to dokazuje, že takéto prijatia sa môžu napríklad vážne predsedovi pánovi Šimečkovi len snívať. Toto sa nepodarilo ani Zuzane Čaputovej, ani Andrejovi Kiskovi. Boli na mile vzdialení. A toto, čo robí premiér, suverénnu zahraničnú politiku na všetky 4 svetové strany, ja to podpisujem, je to správne a je to na mieste. Čína je náš partner, musíme sa rozvíjať vzťahy a bolo to vzdanie hold a úcte ľuďom, ktorí bojovali v druhej svetovej vojne, tak je to správne. A mňa mrzí, že jeden deň pán Korčok povie, že treba s Čínou urputne spolupracovať, na druhý deň už to koriguje. Tam vidíte, že to progresívne Slovensko je v otázkach zahraničnej politiky, tam vietor, tam plášť a nemajú žiadnu stabilnú pozíciu. A ja si naozaj vyprosím, aby pán Spišiak urážal našich partnerov, napríklad aj NATO, ktoré v progresívnom Slovensku tak obrovsky chránia, aby hovoril, že sú diktátori. A premiér Indie to nie je žiadny diktátor. Keby ste si pozerali, ja som si naštudoval aj strategické materiály Európskej únie, ktorá momentálne hovorí, a opýtajte sa vašich skvelých europoslancov, že Európska únia vsádza teraz na indickú kartu v spolupráci v tomto regióne. A prosím, neurážajte našich partnerov. Čo týka napríklad Turecka, tam nie je uzavretá ani jedna prístupová kapitola. Naozaj Turecko ako krajina má veľké problémy s tým, aby preukázala svoj demokratický charakter, aby
sa dokázala nejakým spôsobom vprátať do podmienok, ktoré prináša Európska únia. Takže tam, aj čo týka Recepa Erdogana, aj čo týka samotného Turecka, je teraz veľká otázka, aká je to ešte krajina, či ešte úplne demokratická. To je len moja poznámka. Pán Spišek chcel reagovať. Viete, pán Bach, vy máte svoj názor, vaša politická strana má tiež svoj názor, tvrdíte, my máme tiež svoj názor a neurážajte to ani mňa, ani našu stranu, že máme nejaké blúdy. A neviem, to je náš názor na vývoj svetovej politiky a našu patričnosť k nejakému spoločenstvu, kde chceme patriť. Čiže to je náš názor. To si tiež vyprosím, jednoducho tu nehovorte, že blúdy. My máme svoju politiku, tu prezentujeme, vy máte zase svoju, prezentujete ju. Ja som vám hovoril, že hovoríte blúdy, nehovoril som, že hovoríte blúdy. Ale zase na druhej strane, ak dovolíte páni, to, čo povedal o indickom premiérovi, je pravda, to nie je diktát. Áno, lenže každý presadzuje svoju politiku a nemal by dehonestovať názor toho druhého. To som chcel povedať na záver. A čo som dehonestoval? Povedzte. Dobre, nepoďme do týchto slovíčkarení, len som chcel naozaj povedať, že zase to, čo pán Bartek povedal ohľadne Indie, nie celkom sedí do takéhoto obrazu tých nedemokratických a diktátorských režimov. Ja musím zareagovať iba naozaj jednu vec. Mne sa tak páči, ako pán Spišiak opäť hovorí, že toto je naše videnie, náš priestor. Ale veď ja som povedal, že sme pevnou súčasťou EÚ a NATO a pre stranu Hlas sociálna demokracia akékoľvek úvahy o vystúpení z týchto organizácií je červená čiara. A ja nedovolím, naozaj, a je to také vtipné, pán Spišiak, vy, ktorí nás urážate aj s vašou stranou, že sme proruskí sluhovia, proruskí troli alebo podobne, si aj ja vyprosím. No, ja som to teraz povedal, ale to je retorika vašej strany. To je retorika vašej strany. A to, že niekto označí indického premiéra za diktátora, to je blúd. A to nie je urážka vás, to je iba pomenúvam to, čo ste povedali, že to je blúd, lebo pán moderátor... Dobre, zase na druhej strane, ale boli tam aj predstavitelia nedemokratických diktátorských režimov. A to je teraz otázka, že s kým by sa ten náš pán predseda vlády mal stretávať, či s partnermi z Európskej únie, alebo či s lídrami celého sveta. Naozaj tá situácia je momentálne vo svete nestabilná, nech sa páči. Ja vám odpoviem, viete, tu zase nevytvárame nejaké selektívne videnie reality. Slovenská republika je na diplomatickej sfére aj tú politiku na západ jednoznačne robíme. Prednedávno sme tu mali na návšteve španielského kráľa. Prezident, ktorý je tiež dôležitým elementom zahraničnej politiky, bol prijatý talianskou premiérkou Meloni, veľmi významnou hráčkou na európskom poli momentálne v týchto dobách. Bol tu generálny tajomník Severoatlantickej aliancie, čiže tie prijatia sú. Premiér mal možnosť hovoriť s Donaldom Trumpom, takže prosím vás, vy sa netvárte, že pozeráme len na východ. Nie, pozeráme na všetky 4 svetové strany a som veľmi rád, na čo aj ja tlačím, aby to neboli len také cesty pre cesty, ale aby sa otvárali aj podnikateľské príležitosti pre náš biznis. A vidíme, že dobre, obchodujeme, Európska únia je náš partner, veľmi dôležitý partner je Nemecko, ale prečo by sme sa nepozerali na to aj obchodovať s krajinami, keď ako napríklad som spomenul Kazachstan. Európska únia v rámci obchodnej výmeny najviac obchoduje pre Kazachstan je číslo 1. Veď my sa pozrime, obchodujeme s nimi. My chceme obchod prinášať investície, obchodnú výmenu, to je ono. Ja sú to otázky, Pavel. No, našimi najsilnejšími obchodnými partnermi sú stále Česká republika, Nemecko, okolité krajiny, takže tam je otázka, že či by sme tiež nemali venovať svoju energiu, najmä aj preto, lebo sa ekonomicky nie celkom Nemecku darí. Takisto je pomerne náročná situácia aj v iných krajinách. Poďme k aktuálnym veciam. Pán Spišek, na septembrovú schôdzu je zaradený aj bod vyslovene nedôvery ministrovi. Mal som pravdu. Ešte si spomeniete, za čo chcete odvolávať, lebo je to už pomerne bradatý návrh, neviem, či nie z minulého roka. No áno, je to bradatý návrh. Musel som sa naozaj zamyslieť nad tým, že vlastne čo bolo tým kľúčovým momentom, keď sme sa rozhodli, že navrhneme jeho odvolanie z funkcie. Takže pre mňa v tom čase úplne najkľúčovejším dôvodom bolo to, že ma minister Šutaj Eštok na verejnom fóre diskutoval s obvineným človekom Bombicom, ktorý vlastne bol obvinený okrem všetkých iných svojich záležitostí aj z toho, že navádzal sledovateľov na sociálnych sieťach, aby útočili na policajtov. Minister vnútra debatí s takým človekom na policajtov, ktorí v podstate len plnili úlohy svojho poslania a zabezpečovali poriadok. Čiže a s týmto človekom minister debatil v podstate v kamarátskom štýle
nevyzval ho, že aby sa vrátil proste. Tak toto bolo pre mňa to najpodstatnejšie v tom čase. Okrem iného ten kľúčový dôvod pre to odvolanie bola brutálna, teda nechcem to nazvať vražda, zabitie osoby policajtom pri zistení krádeží v obchode. Čiže to bolo to, že v policajnom zbore sa našli policajti, ktorí takto postupovali a následne to riešenie bolo pomalé, liknavé, pomalé vyvodzovanie dôsledkov. To bolo spochybňované. Tu sa priznám, že neviem presne vyústenie toho prípadu, že či už bolo potvrdené aj to zavidenie tých všetko bolo policajtov. potvrdené a jednoducho, ja som... Potvrdené, prepáčte, máte informácie, čo bolo potvrdené? No samozrejme, že ten policajt je vin, nebol ešte odsúdený, to je fakt. No. A ten druhý, ktorý bol taký spochybnený, či pomáhal, mal pomáhať, mal nahlásiť, nemal nahlásiť, ten je tiež obvinený. Ale neboli ešte odsúdení. No dobre, ale... tak Slovensku prezumcia neviny zatiaľ. Ja ich nezastávam. Zase ste mi skočili do veci. Viete, ešte som nestihol dopovedať, ja už reagujete. Čiže toto boli v tom čase tie dôvody, ale plynutím času tých dôvodov postupne teda pribúdalo vždy viac a viac, že pomaly tieto sú už len také marginálne oproti tým ďalším, ktoré sa tu vyskytujú. A stále je ten návrh teda aktuálny z vášho pohľadu? No samozrejme tie dôvody už teraz až také aktuálne nie sú, lebo to boli udalosti, ktoré sa stali v minulosti. Medzi časom sa situácia riešila, vyvíjala, ale skôr by som povedal zase len tým negatívnym spôsobom. Je veľa dôvodov, podľa ktorých sme mohli zase navrhovať jeho odvolávanie, lenže keď už sme raz jedno navrhli, tak by parlament konečne mohol zasadnúť a rokovať, aby sme mohli verejne odprezentovať tie svoje dôvody a aby aj pán minister, aj celá vaša strana mohla obhajiť alebo vysvetliť, že prečo by nemal byť odvolaný. Čo sa týka dokonca celej vlády, sme navrhli celú vládu, to tiež nebolo umožnené, čiže teraz je to vlastne celý balík odvolávaní. A asi najrozumnejšie by bolo hneď začať túto schôdzu tým, že vysporiadajme sa. No a to je moja otázka, či to koalícia pripustí? Ja musím iba zareagovať, pretože pokiaľ viem, a ja naozaj si myslím, že žijeme stále v právnom štáte, o čom svedčí aj to, že sme postúpili v hodnotení demokracie o 3 priečky nahor a že stále platí prezumcia neviny. Na tom sa asi zhodneme, čo budete aj súhlasiť vy, pán Spišiak, ako bývalý policajný prezident. Čo sa týka toho prípadu, ktorý vy ste uviedli, policajná inšpekcia obratom konala. Nič sa nechcelo ututlať, nič sa nechcelo zatajiť. Policajná inšpekcia, vy rozhodne poznáte veľmi dobre tieto procesy, konala rozhodne tak, ako mala konať, nečakala, koná, počkajme si na vyšetrenie. Ja rozhodne nechcem, aby nám tu policajti niekoho mlátili. Tak ako sa mi nepáčilo, keď za roku 20 až 23 sa strieľalo do ľudí na protestoch gumovými projektilmi a podobne. Toto boli tiež zverstvá, na ktoré by sme sa mali tiež lepšie pozrieť. Čo sa týka pána Bombica, je to opäť nejaká obohratá platňa. Pán Bombic je veľký miláčik progresívneho Slovenska, oni ho spomínajú ráno, na obed aj večer. Ja tohto človeka nepoznám, ani som s ním nediskutoval. Minister vnútra jasne povedal, že on vopred nevedel, že bude v tejto diskusii, pretože prioritne to bola diskusia s pani už terajšou europoslankyňou za Smer, pani, no, viete, ktorú myslím, a meno je europoslankyňou myslíte? Áno, to bola tá kaviareň Adriana, ak sa nemýlim. Čiže takto po poriadku. Ja som naozaj veľmi rád, že potom, čo Matúš Šutaj-Eštok nastúpil na post ministra vnútra, tak ako aj úradnícky premiér, váš premiér Odor hovoril, že s nelegálnou migráciou sa ani neoplatí bojovať, že to nemáme šancu. Dobre, nastúpil. Dobre, ale teraz vy vynieskáte do reči. Ja budem teraz obhajovať. Vy ho haníte, ja si obhajujem svojho ministra. že ho máme haniť a obhajovať. Naozaj, Téma bola iná. Počkajte, teraz vynieskáte do reči. Celá vláda stojí za Matúšom Šutajom Eštokom a teraz vašej otázke. Aj pán Spišiak by mal veľmi dobre vedieť, že to, že sa presunuli všetky tieto body na septembrovú schôdzu, bolo aj po nejakej dohode, ktorú mali na politickom grémiu. Vy si to veľmi dobre pamätáte. Potom, ako bol zvolený aj pán váš podpredseda Dubéci na post podpredsedu Národnej rady, povedali sme v poriadku, presunieme tieto body na septembrovú schôdzu. Keby opozícia mnohokrát neobštruovala, nenaťahovala čas, my sme za to pripravení tieto body otvoriť. My sme za to tento bod otvoriť, pretože nemáme žiadnu obavu, že Matúš Šutaj by bol zvolený. Nič potenciál byť vládci.
Nič budeme, je potrebné simulácii trošku zlustrovať.
Ja predpokladám, že nebude s tým najmenší problém, nevidí do hlavy, ja sa toho rozhodne nebojím, keď mi povedia, bude to zajtra ráno budem aj o 6. stať pred parlamentom a budem pripravený diskutovať. Tam je istá spojitosť, len teda taká trošku vzdialená medzi dvoma kauzami. Dostaneme sa aj k šéfovi SIS, pánovi Gašparovi. Rýchle auta, tie má rád aj pán predseda strany Hlas sociálna demokracia. Očakávate, že v tej diskusii konečne vysvetlí aj to, ako to bolo s jeho návštevou pretekov F1? Viete, rýchle auta a spomenuli ste aj pána Gašpara, nedá mi to jedným slovkom. Každému sa môže stať, čo sa stalo jemu. Určite. Tak ako aj pán Spišiak mal prednedávno nehodu. Ani by ma vlastne nenapadlo, aby som ja tam robil nejakú investigatívu a chcel mu uškodiť a hovoriť, že veď zmuroval celý plot, kto bol s ním aute. Pozrime sa, to vysvetlenie, že mu povedal papieriky, to ja by som si nedovolil. Pretože verím, že policajti, ktorí prišli, všetko zadokumentovali, tak ako v prípade pána Gašpara. Ak mám správne informácie, ide o škodovú udalosť a nech to kompetentní vyšetrujú. Čo sa týka pána Matúša Šutaja Eštoka a o tom, o tej jeho ceste, ktorá opäť je to téma, keď opozícia hovorí, že by sa chcela venovať dôležitým veciam a odborným, tak tomuto sa venuje opozícia už rok. Neviem, čo to má spoločné s odbornosťou alebo s profesionalitou. Ja si myslím, že Matúš Šutaj Eštok to dôkladne všetko vysvetlil. Peniaze, ktoré na to použil, a jasne viackrát povedal, boli z jeho súkromných zdrojov. Ja nemám čo komentovať to, čo robí minister vnútra alebo pán Spišiak cez víkend alebo kam ide na dovolenku. Je úplne jedno, kam Spišiak ide na dovolenku. Aj keď bol policajný prezident, nebudem sa pýtať, kde chodil pán Spišiak na dovolenky, keď povie, že bola to súkromná cesta, platená zo svojich zdrojov, tam to pre mňa končí. No, tam sú dve pochybnosti, ktoré ešte by mal teda pán minister alebo vysvetliť, alebo nejakým spôsobom uznať, že došlo k nejakej chybe. Jednak to zaplatenie tej celej cesty, myslím, že bola platená v hotovosti, mala byť platená partnerkou, nakoniec sa ukázalo, že tam bolo predsa len jeho meno. Ale to, čo je najpodstatnejšie a to, čo mňa ako novinár najviac zaráža, počas tej cesty sa konalo rokovanie vlády. Mňa by veľmi zaujímalo, aké ospravedlnenie predložil pán minister vnútra, pánovi predsedovi vlády, že nebude môcť prísť na vládu, pretože ide na preteky F1? Viete, pokiaľ rokuje vláda, je vždy možnosť, aby na danom rokovaní vlády, a deje sa to mnohokrát, a poďme si to teda pozrieť spätne aj do histórie, viete, keď už pôjdeme do týchto drobností v poriadku, tak ja si zajtra vytiahnem zoznam rokovaní vlády a budem sa povedať, kedy koho zastupoval štátny tajomník. Pretože keď minister vnútra nie je na rokovaní vlády Slovenskej republiky, má svojich kompetentných štátnych tajomníkov. Niekedy, keď štátny tajomník má po sebou agendu, o ktorej rokovanie ide aj na rokovaní vlády, napríklad prvá pani štátna tajomníčka Lucia Kurilovská, ktorá sa venuje hasičskému a záchranárskému zboru a je to pod jej agendou a vtedy išlo o Slak, čo ona priamo riešila na mieste, tak aj z povahy veci dávala logiku, že ona to koordinovala, bolo to pod jej kancelárii napriamo. Takže je to nič nezvyčajné, že štátny tajomník chodí v zastúpení ministra na vláde. No potom poriadku, tak sa to povedať. Ale opäť vám hovorím, že nie možno na to ospravedlniť, ako sa prepáčte, idem na preteky F1, neprídem na vládu, ako povedzme si to takto jednoducho, všetci sme chodili do školy, nosili sme tam tie ospravedlnenky, takúto ospravedlnenku, prepáčte, neprišiel som na matematiku, lebo som bol na parku, vy mi asi neuznali. Ja nie som člen vlády, keď sa ospravedlňujem do Národnej rady Slovenskej republiky, vydám dávam alekovatý dôvod. Spýtajte sa pána ministra. Ja nechodím na preteky F1. Ja som nebol ani na dovolenke. Ja mám motocross alebo na niečo. Ja sa snažím venovať svojej práci, maximálne čo sa viem. To, že kam pán minister opäť išiel hovoriť, a čo je jediný minister, ktorý chodí aj počas roka na nejakú dovolenku. Ale opäť hovorím, nedovolávame to, že na tej vláde nebol zastúpený. Bol mimoriadne kompetentne zastúpený, pretože tam bola štátna tajomníčka Lucia Kurilovská, ktorá aj koordinovala všetky procesy spojené so Slakom, že bola aj priamo v teréne. Takže dáva to z povahy veci absolútnu logiku, pretože táto agenda je aj nápadová. Takže to je realita. Dobre, a pán Spišiak, iná kauza, čo týka ministerky Kolíkovej. Asi ste počuli, že neoprávnene odvolala z funkcie predsedu okresného súdu Fita. Keď teda žiadame, spomínali sme pána Gašpara, tam Progresívne Slovensko žiada, aby odstúpil z funkcie, mala by vyhodiť politickú zodpovednosť aj pán Kolíková po tom rozhodnutí súdu. Toto sú neporovnateľné veci. Pán Gašpar
riaditeľ SBS a pani Kolíková, vtedy ministerka spravodlivosti, teraz zaslanie Národnej rady. Pani Kolíková, keď bola ministerka spravodlivosti, tak v rámci svojich kompetencií, svojich možností odvolala riaditeľa alebo predsedu okresného súdu. Lebo to tak videla, mala na právo, mala na to právo. Posúdila aj konanie určitej nejaké funkciou, tak to odvolala. No a teraz súd povedal, že to nebolo správne. Áno, lenže nie je nezákonné, nie je, že prekročila svoje právomoci, ona svoje právomoci len využila, použila svoj právny názor na tú vec a teraz v rámci normálnych procesov demokracie je normálne, že orgán, ktorý to má dozorovať, odvolať alebo vyššia inštancia rozhodnúť, vidí iný právny názor. Ešte to povedzme ale detálnejšie, pretože tu išlo o vydanie nejakého spisu, na ktorý sa nárokovali konzulenti, poznáme ako civilizovcov. V tejto veci vôbec nie je o Nakoniec ten došlo aj do vydania toho spisu, to znamená, pán sudca Fit nakoniec ten spis aj vydal. Napriek tomu prišlo disciplinárne konanie, napriek tomu prišlo to odvolanie. Počkajte chvíľu. Ona vnímala jeho konanie v tom čase ohľadom toho spisu. Bol, nebol, nepriznal sa, proste nepostupoval tam ako podľa nej. Neviem, či by to bolo dostať. Ona to vyzerá tak, že ten predseda súdu nepostupoval tak, ako by podľa nej predseda súdu mal vystupovať. On za všetko sa nepriznal, že je predseda súdu. Potom áno, prišiel, neprišiel. Proste predseda súdu má povedať, som predseda súdu, čo riešime a vyriešiť to hneď. To mal urobiť podľa pani Kolíkovej. On to takto neurobil, preto ho odvolala. Teraz rozhodol súd, že to nebolo správne, mal na to iný názor, to je v demokracii normálne. Lenže pani Kolíková není ministerka. Nový minister nepodal proti tomu odvolanie zase, čiže ak by bola ministerka, tak zrejme by konala zase, by to odvolala proti tomu rozhodnutí. Ja nemôžem, lebo nemá tú právomoc, že je teraz poslankyňa. Teraz má odstúpiť z pozície poslankyne, keď už není ministerka. Môže sa stať ešte ministerkou s takouto chybou? To teraz nechajme, či sa môže stať, či môže stať. Teraz je poslankyňa a to vôbec nesúvisí s tou jeho právomocou. Teraz či sa má ospravedlniť, nemá ospravedlniť. Ona jednoducho, tento proces z jej uhla pohľadu zrejme není právne dokončený, lebo súčasný minister spravodlivosti nepodal odvolanie vo svojom rozhodnutí súdu. Viete, čiže Tak asi nevidí dôvod. on nevidí dôvod, ona by to urobila, ak by bola ministerka, lenže není. Čiže a pán preto som teda neporovnávajme prípad pani Kolíkovej s pánom Gašparom, lebo to sú úplne iné veci. Nech sa páči, pán Bartek reaguje. Máme porovnávať prípad pani Kolíkovej s pánom Gašparom, kedy oni už sú odvolávať pána Gašpara, nebolo ani ukončené vyšetrovanie. Počkajte, pán Kolík. Teď vy na to nedá, ale teraz mi dá pán Bielik slovo. Vy ste hovorili, ja som na to Máte slovo, nech sa páči. Dobre? Vy už ste kričali, ako čerty základné odvolať pána. Ešte neboli ani známe výsledky toho, akým spôsobom tá udalosť sa stala. Ide o škodovú udalosť, ktorá sa môže stať ktorémukoľvek občanovi Slovenskej republiky. Chvála Bohu, že nebol nikto zranený. A vy hovoríte, že je to horšie, ako to, že pani Kolíková má rozhodnutie súdu. Nie lakmusový papierik napísaný ministrom systému, ale rozhodnutie súdu na stole. Keď hovoríte o súčnosti, rozhodnutie bolo na mieste pani Kolíkovej sa späť ospravedlniť a povedať áno, pochybila som a pani Kolíková nie je nad súdny pán Spišek, ktorý si tiež mali vidieť. Ona nemá papier na rozum a to je ospravedlní a rozhodne vyvedenie zodpovednosti, by na tomu človekovi ako osobne aj ľudsky poškodila. Človek, že sa mu stalo zhodenie život, ale má rozhodnutie súdu a pán Spišek povie, no ale rozhodnutie súdu to nie je pani Kolíková. Pán Spišek sa zase, nech sa páči. Nech sa páči, reagujte. Nikto to nepotiera rozhodnutie súdov. Čo som povedal? Ja som povedal, že súd rozhodol a minister spravodlivosti sa neodvolal. Kolíková, ak by bola minister, by sa zrejme odvolala a potom by sa argumentovala opäť a to by bolo ukončený prípad. Ja nehovorím, že áno, súd rozhodol. Len pani Kolíková, teraz je minister spravodlivosti, tak teraz sa to nedá porovnávať s pánom Gašparom, že je ešte súdky Pavlom Gašparom. Čo je tam porovnateľné? To je úplne niečo iné. On bol účastníkom dopravného incidentu. Vy tu tvrdíte, že to bola škodová udalosť. Už rozhodol policajný orgán, že bola škodová udalosť.
ja som povedal. Už rozhodol, alebo nerozhodol? Pokojne. Vy ste povedali, Správajte sa pokojne. vy ste Predvádzajte takéto. Vy Ja som ste- povedal, že teraz vo mne bude zlatá. no áno, vidím, len viete, nechajte pán Spišiak, Nechajte prosím ma. vás, naozaj veľmi Takže dohovorí pán Spišiak. pokojne hovorte, lebo sa nemusíme rozprávať. Áno, nechajte mi dohovoriť. Vy tvrdíte, že to dva vyberú policajní orgány, alebo to rieši ako dopravnú nehodu. Kričali ste ešte skôr, že Hašparov vstúpil, ako bolo známe, čo sa stalo? Moment. Kričali ste Vidíte, furt mi státe to. Dobre, takže dokončite. Tak teraz ste sa ma opýtali a ja vám nemôžem odpovedať. No, neodpovedáte. Dobre, takže to ešte nie je rozhodnutie, ale faktom je, že ste žiadali, aby odsúdili. Ale nie, prosím. Že spôsobil alebo nespôsobil, že bol sa som nehodu. Vôbec o tom nebola reč, že kvôli nehode. Lebo to áno, treba počkať, nech sa vyšetrí, či bol iný, či to bola škoda udalosť, či to bola dopravná nehoda. A kvôli čomu by malo súdiť teda? Kvôli tomu, čo vyšlo na povrch v súvislosti s tou dopravnou nehodou. Napríklad, že motorové vozidlo nemá zaznamenané v majetkovom priznaní. Potom tvrdí, že to je vozidlo na nejakú firmu písané, nemá to napísané ani v tomto prípade, že užíva vec, ktorá je cudzím majetkom, teda nejakej firmy. Vyšli najavo tieto skutočnosti, ktoré toto boli tie dôvody, podľa ktorých sme hovorili, že by nemal zastávať funkciu riaditeľa SIS, keď sa takto stavia k právu flagrantne. A jednoznačne, odtedy vyšlo najavo ďalšie skutočnosti, že má majetkové pomery v nejakej firme v Čechách, kde súd v Prahe uznal, že účtové uzavierky nezverejňa. Toto boli tie dôvody, nie je to. Nikto nepovedal, že kvôli nehode. Nie kvôli nehode. A tuto vidíte neuveriteľné zavádzanie, pretože tieto záležitosti, o ktorých hovorí pán Spišiak, tie vyšli na povrch až po niekoľkých dňoch. Oni bezprostredne 2 dni po nehode kričali, že odstúpiť ten deň. Dobre, páni, tu sa nedohodnete. Pán Spišiak, pozrite si aj tú časovú os a opäť hovorím, tak chvat za udalosť, ktorá uvidíme v poriadku, ako bude kvalifikovaná. Niektorí analytici, čo som čítal aj smery, udalosť, ale rozhodne nemôžete porovnávať nehodu, pretože sa chváľou nikomu nič nestalo. Má parametre zrejme podľa analytikov škodovej udalosti. Nemôžete to porovnávať s rozhodnutím súdu. Pán Spišiak, je to len to flagrantné. Problém je to nefážne. Vy neskáčte dobre, chcete niečo a potom hovoríte úplne niečo iné, že to je zase z vašej strany žiaľ hlúpa politika. Hlúpa politika. To je ako keby som ja teraz presne chcel, tak poďme... Dobre, tu sa nedohodnete, páni. Samozrejme, že nie. Poďme už trošku ďalej. Možno, že sa dohodneme na tom, že žlté auto s čiernymi prúhmi asi nie je úplne najlepšie auto pre šéfa SIS. Možno, že na tomto sa dohodneme. A nespomínam si, že by predstaviteľa iných tajných služieb takto okázalo demonstrovali svoju prítomnosť na komunikácii cestnej. Ale dobre, môžeme samozrejme stať takto skúsme takto odľahčenia uzavrieť túto tému a ešte mi teda povedzte, čo sa týka štátneho rozpočtu. Myslíte si, pán Bartek, že bude musieť byť spojené hlasovanie o štátnom rozpočte s dôverou vláde? Vnímate tam nejaké signály trenice v rámci koalície, ktoré by toto mohli vyvolať? Pokiaľ by na to boli nejaké zákonné dôvody, ktoré by s tým momentom môžu vystať, bude to potrebné. Ak na to teda budú nejaké zákonné dôvody, ale tam môže byť jedine to, že by niektorí poslanci váhali, alebo nechceli napríklad znonová brzda a podobne a tak ďalej, a tieto parametre. Sú isté špecifické situácie, kedy to daný zákon alebo situácie tak to musí byť a nemôže to byť inak. Ja si osobne myslím, že poslanci vládnej koalície sú pripravení a vyjadrujú podporu tejto vládnej koalícii, takže tam nepredpokladám, že by sa malo stať niečo ako pád vlády alebo podobne. Uvidíme. Ja si osobne myslím, že vieme, do akej situácie sme sa dostali. Vieme, že v roku 2023 sme preberali najhoršie verejné financie a to nehovoríme my. To konštatovali európske inštitúcie a teraz musíme ľuďom hovoriť, žiadna konsolidácia nie je populárna, mne sa to tiež nepáči. My za Hlas sociálna demokracia sme si urobili tú domácu úlohu, že sme chceli ochrániť 13 dôchodky, prídavky, matná samoživiteľka má dosiahnutý sociálny štandard, za čo bojujeme a veľmi jasne hovoríme, a moderátor, pri konsolidácii poďme sa pozrieť aj na zbrojenie.
nemáme momentálne táto republika nie je v takej pozícii, aby si mohla dovoliť nejako radikálne zdroj a tam hľadajme ešte úspory a som veľmi rád, že grom tých úspor bude štát hľadať aj na sebe. 1,2 miliardy bude štát hľadať sám. A viete, progresívne Slovensko, veľkí to odborníci predstavia tzv. Veľký trest, ktorý pomenuje situáciu, ale neprináša žiadne riešenia. A som veľmi rád, že aj odborníci, analytici im tento naozaj zdrab papiera zmietli do stola, pretože nič konkrétne nepriniesie. Hasíme požiar, to znamená asi nejakú víziu veľkú, tam smerom dopredu nemáme pastiček. Čo hovoríte na tú konsolidáciu, ktorú predstavil minister Kamenický? Mohli aj konsolidovali súčasná vláda. Ani jedna konsolidácia nepriniesie výsledky, neznížil sa neznížil, by som povedal, že ešte skôr narastol. Stále sa vyhovárať na vládu, ako by sa, to už je skôr také detinské. Ja mi stojíme na stáva, musíte to robiť fakty. Fakty sú čísla, ktoré ukazujú, že ako to v skutočnosti je, že vaše konsolidácie teda nepomohli, nekonsolidovali. A táto konsolidácia, zrejme táto konsolidácia, vzhľadom k tomu, že chcú naplniť tie svoje ciele, to je jedna vec. Druhá vec je, keď sa tu bavíme o zbrojení, keď pán Šutaj ešte videl to ohromnú alias tým, tak som si myslel, že musí sa Európa zmeniť, že myslel tým smerom, že my musíme trochu zbrojení. Viete, že keby zbrojení, tak aj my. Toto je ten argument, že Európa sa musí zmeniť. A čo sa týka teda ďalších aspektov konsolidácie, doplatia na to len tí, ktorí pracujú, že sa im zvýšia odvody, živnostníci, že sa im zvýšia odvody. Čiže zase to len všetko potiahnú tí, ktorí sú aktívni, ktorí pracujú, ktorí sa snažia, ktorí podnikajú, ktorí sú živnostníci a tí všetci ostatní jednoducho budú sociálne demokratickí, budú musí zareagovať. Čiže zareagujem. Pán kolega Spišiak, to nie je vyhováranie sa. V roku 2023 Slovenská republika bola nastavená na grécku cestu. Keby sme zbankrotovali ako Grécko, tak nie my si budeme spravovať naše financie, ale úradníci z Bruselu budú rozhodovať, ako Slovenská republika má šetriť a občanov Slovenskej republiky by to bolo mnohonásobne viac. Váš premiér povedal, že keď prišiel, tak zvedil financie tiež v katastrofálnom stave. Toto sú výroky vášho kolegu. Tak to nie je vyhováranie. To je len upriamovanie pozornosti na realitu. Na to 2 roky, aby ste to nedoreči. Európska únia nemá byť okrem zbrojenia. Áno, takže teraz si to povedali, že tak Európa by mala nejako viacej zbrojiť. Nie, Európska únia má byť mierovým projektom na ochranu a bezpečnosť. Máme na to. Budeme musieť končiť. Veľmi pekne ďakujem. Rozumenie a reality. V veľa veciach ste sa nezhodli. Budem veľmi rád, napriek tomu, že sa stretneme v niektorých z ďalších relácií téma s Petrom Bierikom v televízii Spark. Veľmi pekne vám ďakujem, že vám príjemný deň. Ďakujem aj ja. Krásne. Dámy a páni, vám ďakujem za pozornosť a čas, ktoré ste nám venovali aj pri tomto vydaní relácie téma s Petrom Bierikom. Budem sa na vás tešiť aj v ďalšom čase. Tento program vám prináša Play TV. Domáca zábava pre celú rodinu. Dáme tohto bossa, lízeme ho. Už keď sme to začali takto žoviálne. Impossible. Impossible.
Ďalšia Liga pálovek zaujímala byť. Čoskoro k dispozícii. Ďalšia Liga pálovek zaujímala byť čoskoro k dispozícii. Impossible. Impossible. All things end. Neviem tento opasok lepšie vylízať. Health elemental rezistencia, here we go, we found it. We found the beast. We found the beast. 25% life, what a beast. What a beast, we got it. We got it. We got it. We got the beast. Yeah, we got the beast. We got the mojo. 25% increased life. That's a big boy. And also elemental fuckers. We got a big boy. We got a fucking big boy. A pretty solid biggie. What a big boy. And we got a big boy. %20% život, elementálna rezistencia. 20% increasnutý život, 50% increasnuté brnenie. That's a big boy. We don't have much armor though, which is sad. But we got a big boy here. We got a big boy. Ešte nám chýba jeden. Jeden konflikáš. No. Ako ešte máme big boya. Elementálna rezistencia život. 25 život. 20% zvýšený život. Impossible. What a big boy. 20% zvýšený život. A ešte nejaká elementálna rezistencia, ale fyzickú rezistenciu potrebujeme doraziť. Všetko, čo potrebujeme fyzickú rezistenciu doraziť. A 20% zvýšený život, to bude tukan. Mal by to byť tukan.
Impossible. Impossible. Takže mal by to byť jednoznačný Tukán. No poďme to vyskúšať tohto bossa. Mali by sme ho zložiť, malo by robiť veľké knoflikáže. Impossible. This is a person experience. Čo máme v tom druhom? Increasnutý armor? No tu potrebujeme tú fyzickú rezistenciu. A chcem toto robiť, tento maze. Ako môže zaujímavý knoflikáž byť, ale... Impossible. Impossible. Aid me. Impossible. Tuto potrebuje tú fyzickú rezistenciu chytiť. Impossible. 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 Impossible.
Niekde tu má byť ešte. Impossible. Ak chytíme, môžem používať ten opasok, len potrebujem chytiť fyzickú rezistenciu. Ona by mala byť... Impossible. Impossible. A neviem, že kde je tu. Impossible. Impossible. Kde by to malo byť hit-based? Neviem, kde je tu. A vám sa to pôjde dole. Nájde dole. Dobre, môžeme to vypnúť. Dobre, takže získam 10% na XP návrh. Namiesto 5 o 5% viacej. Teraz potrebujeme tu získať fyzickú rezistenciu. Keď si pozrieme blessingy, tak to je to, čo potrebujeme. Vidíme tu fyzická rezistencia. Jedno z prvých troch to môže byť, takže tá šanca je solidná. Môže byť endurance threshold, čo tiež nie je zlé. Ja neviem, či to momentálne používam, popravde. Tento armor tam používame. Threshold je dobrá vec, a aj fyzická rezistencia je dobrá vec. Takže tam môžeme celkom solidne vyrižovať. Takže tam môžeme celkom solidne vyrižovať. Aký e-mail mám vyhnutý? Mňa by zaujímalo, či aj skiny. Aj skiny sú na jeden charakter, si ich musíš kupovať na každý charakter zvlášť, to by bola úplne sáčka. Ale ja si myslím, že aj skiny si musíš kupovať na každý charakter zvlášť, jak Peaches. No nie sú per account, chvála pánu. Chvála pánu, že skiny sú per account. Chvála pánu, že aspoň to majú trochu domyslené. Dokonca aj títo Peachesovia sú per account. To znamená skiny super account. To znamená všetky kozmetiky, ktoré mám. Aj toto keby som kúpil je per account. Dobre. Takže keď som kúpil nejaký takýto tučnejší skin, tak to som ja ten naučiť, aspoň že to nemajú totálne sprasené chore. To znamená, skiny budeme mať. Všetky skiny, ktoré tu máme. Všetky tieto petelice. Toto všetko. Všetky tieto Illusion Workshopy. Toto všetko je per account. Toto všetko je per account, takže budeme môcť byť klasici. Aj na druhom charakteri budeme môcť byť takto vyšmiclovaní.
No, takže aspoň, že tak. Že skiny sú na účet. Skiny sú na účet, takže... Tieto skiny, ktoré mám aj tu, všetky tieto skiny by som mal mať. Všetky tieto skiny sú všetky kúpené, to sú všetko kúpené skiny z obchodu, to všetko je malo byť na účet. Celý skin na obrnenie. Chce sa nám lízať, skúsime líznúť ešte. Ako nechce sa mi to lízať. Ale môžem vyskúšať, nie je to nejaká problematika to vyržovať. No ako tento účet nebude nejaká brutálna práca, ako som povedal. Tam to budú len dungeony. Tam lízneme dungeony a normálnu ženu. A normálna žena bude až o 4 týždne. Takže tieto prvé 4 týždne sa budú vylizovať len dungeony. Uvidíme, aký kvalitný podnikateľ tam bude na tom účte, ako to bude točiť. Uvidíme. Je ich tu dosť tých jednotkových, to sú všetko slabí špaci. Tí na poslednú chvíľu sa snažia vylizovať. Sú všetko slabí šmáci. Všetko slabí šmáci, ktorí na poslednú chvíľu sa snažia vylizovať. Ale myslím, že sme OK. Je to trošku drsnejšie. Ale snažíme sa prežiť v tejto divočine. To sme na tom tiež solidne, pekne rýžujeme. Všetky skiny, ktoré sme kúpili, sú na účet. Takže budeme môcť byť kvalitne vyšmiclovaní. Z toho aspektu problém nebude. Tu nezžijeme ľudí, neviem na čo sa to zase pokúšam, zase mám slinu. Horšie je túto, že naozaj... Chýba tu doslova... God damn it. 472. Doslova 972 nám iba chýba. Ako 972. Ja nemusím stať o 3 ráno, keby som chcel, ja môžem stať o 9. Čo je pre mňa lepšie? Čo je lepšie? Stať o 2.58, stať 2.58 a spať do 9.30, alebo ísť spať a vstať 8.58. Jedno z tohto mi stačí zobrať.
Jedno z tohto župana. Neviem, čo je lepšie. Či byť hore, o tretej to rýžovať, alebo ísť spať znova o tej 12. Okolo tej polnoci ísť spať a vstať 8:58. Neviem, čo je lepšia rýžovačka. Takže áno, potrebujeme to Frozen Tundra, zovať tú fyzickú rezistenciu a sme v suchu. All the orb weapon skills. So we just got a bunch of new info on how Orb will work. The Korean devs posted patch notes for an update that will happen tomorrow, and this showcases a video, about 5 minutes long, which goes over all 12 active and 7 passive basic abilities for the Orb weapon. Just be aware, you will be able to apply specialization points, and some of them will dramatically change the actual effect of that skill. And additionally, all the names shown here are completely open to change, and some of the tooltips are up for debate. A sa pôjde vykadiť, ne? Takže bude Dúdko, bude Dudíny a on bude teda rýžovať tie veci. A on bude podnikať na boosterskom serveri. Tam si založí firmu a tam bude podnikať. Áno. Dudíny bude podnikať na boosterskom serveri. Dudíny. Áno. On tam založí si firmu a tam bude podnikať. On bude podnikať na boosterskom serveri, tam bude podnikať. Tam založí si firmu. A ak bude dobrý podnikateľ, že sa predpokladá, dostane pôžičku na začiatku, kúpim aj tam ďalší Battle Pass, takže tam zmizne tíska, tam bude investícia do Dudínyho a uvidíme, či teda tú investíciu mi vráti alebo prerobíme. V najhoršom prípade prerobíme len 500. Takže ako s tým treba počítať, že Dudíny nebudú dobrý podnikateľ a že skrachuje jeho firma, ale treba dať benefit of doubt Dudínimu. Whether they're completely accurate. These are all auto-translated, but they give a general idea on what these abilities will do, with all 7 passives here. And they do give some recommendation as to weapon pairings. So the first ability is Star Calling. You'll summon an orb at a targeted location, deal a bunch of damage to enemies within a set radius, and you can maintain to up to 3 of these orbs simultaneously. Then you have Starlight Rush. You will fire a projectile along a designated path, damaging enemies along the way. When you combine it with extra orb effects, you can deal damage from each of those orbs you've placed that are within range. Then you have Interstellar Explosion. You'll trigger a delayed blast at a chosen location, damaging enemies within the area after a short time. And with your spheres, you can cause extra explosions. Then you have Space-Time Leap. It lets you dash in a chosen location while briefly entering stealth. And during this time, all skill cooldowns will recover much faster. However, the effect ends if you attack, transform, collide. However, it will share its cooldown with Camouflage Cloak from Dagger. Then you have Constellation Summon. You'll launch 3 summoned orbs at a target, dealing damage, and after attacking, the orbs are resummoned near that target. So this will help with placements. If orbs are already exist nearby, they will convert into additional projectiles for extra damage. Then you have Distorted Veil. You'll grant a shield to an ally, and when the shield is fully depleted,
a portion of the mana used is refunded. However, this shares a cooldown with Healing Touch from the bow and Swift Healing from the wand. Then you have Void Slash. You'll strike in a designated direction with Void Energy, damaging enemies within range. With the extra orb effects, you'll also trigger a resonance effect for additional damage. Then we have Destruction Bomb. Sends a dimensional orb rolling forward, damaging enemies in its path, potentially applying a movement speed reduction. The orb's attack range, damage, and slow effect will scale with charge time. Then you have Satellite Summon. You'll grant allies the Satellite effect for a set duration. This enhances skills like Dimensional Leap, Starlight Blade, Distorted Veil through affected allies. Only one Satellite effect can be applied per ally at a time. Then you have Supernova Collapse. It cause all active orbs to implode after a short delay, causing collapsed zones at their positions. Enemies inside these zones are immobilized, and when the zone ends, explode for additional damage. And if multiple orbs are placed close together, their collapsed zones link, further amplifying the effect. Then we have Constellation of Restoration. You'll apply 5 stacks of healing effects to an ally, and when struck, that ally restores hit points proportional to the damage received. If blocked with a defensive skill like Barrier or Retribution, stacks are not consumed while still restoring HP. Then you have Guardian Barrier. You'll create a defensive wall at a target location, absorbing incoming damage for allies within the area. Its durability scales with the caster's base damage and lasts for a set duration. Then we have a description on the weapon passives, and they show this right here. There are ones which will help with damage, with cooldown, and even with increasing shield health proportional to maximum mana, just like Wand has for healing. A passive here, which directly encourages you to play with staff and wand skills, and one to help with mana regen when consuming spheres. Then they go on to suggest some weapon recommendations. So they have Orb and Wand here, and they're simply just highlighting how you can use it as a support effect. You got some barriers from the Orb with some extra defense from the Wand. Then they suggest Orb and Crossbow, combining the high hit rate from Crossbow with skills like Starlight Blade and Supernova Collapse, along with your Mortal Mark and your Selfless Diffusion. You'll be able to summon orbs, create explosions, zoning the battlefield, while having some defensive tools like Distorted Veil and Dimensional Leap to allow for stable execution in enemy lines, even throwing in Annihilation Barrage Shot. And finally, they suggest Orb and the Sword and Shield. So you engage with enemies charging in, using Counter Barrier, and then potentially Distorted Veil, and otherwise Guardian Barrier to help protect nearby allies. Orb will combo with some dagger skills and can completely dismantle enemy formations, while morale boosts further reduce cooldowns for sustained pressure. But yes, that's ultimately it. Orb should be available on the Korean server just later today. I will say this change with regards to the healing stats will significantly make it harder to heal. You won't have the synergy between bow and wand like before. The healing skills on bow will be significantly reduced without all those buffs from the wand, like these ones where you're gaining a ton of healing from Noble Revival, Devotion and Emptiness, Divine Choice. All won't affect any of your bow skills anymore. Additionally, some of the boosts that bow have won't affect wand, but that's not nearly as effective. So overall, I believe bow is going to suffer the most from this change. It will be interesting to see how orb will throw into the mix, but it's still very likely you will want orb plus wand, because wand still has like the massive defense boosts here. Although it is getting a bit of a nerf here, and now will just be 40% instead of 2100. Additionally, it will have a 20-second cooldown before you can receive that effect again. At least for PvE, I doubt the bow is going to lose its popularity unless bow becomes heavily used by damage dealers, because Deadly Marker, that's pretty much invaluable for any group. But yeah, all of these changes not getting boosted by all the wand buffs anymore is a massive nerf to heal over time from bow. You will not be able to crutch those anymore whatsoever, unless you really stack healing from other sources. You may very well want to go with healer armor with that plus 30% or plus whatever percent it's going to be in tier 3. Could be even plus 50. Like I'm at 190% healing. If I remove these wand buffs, you can see I'm just at 44%.
That's an insane amount of healing just from wand. And with bow losing all of that, your heals will be less than half the amount they were before. I can see why they're doing it, but I can also see why it might feel pretty bad as a healer. You will have to change up quite a bit how you play. You won't be able to rely on the heal over times from bow as much as before. So overall, thanks for watching. I'm going to see you guys around. Takže žiadne nové informácie. Takže ja potrebujem to tam vylizovať. Potrebujem vylizovať.
Uvidíme, aký podnikateľ kvalitný bude, aký kvalitný podnikateľ, ako bude podnikať. Asi stanem 8,58. Neviem, čo je lepšie, či byť do 3. hore a stať 9,30, alebo to nepriamo umerne vylizovať. What the fuck is going on there? Listen. Looking for gadgets. Looking for people. They're fucking nuts. Títo ľudia si myslia, že to máme šancu dať. Aj keby som našiel ľudí, tak to v živote nedáme. Pičusové vranoty.
I don't give a shit. Rules are rules. Rules are rules. We don't have them, we are just savages. Rules are rules. We don't have them, we are just savages. You don't want to be a savage, man. It's rules. Rules are rules. We don't have them, we're just savages. Fucking worthless savages. You don't want to be a savage. What is this? They are all worthless budgets. Tu suž tuto, tu suž vo budgeti. To už. Worthless grudgers, man. Ako najlepšie bolo stať 8,58. Ale...
Tí ľudia by si mali uvedomiť, že rules are rules. If we don't have them, we are just savages. We are just fucking savages. Rules are rules. If we don't have them, we are just savages. We don't bend the rules. The rules can't be broken. Takže pekne klesá trpasličí meč. Hovorím, za 2000 nemám problém zobrať. Keď sa dostane na tú parafrázu. Tu máte 6000 špagety. Šesticové špagety. Rules are rules. If we don't have them, we are just savages. You don't want to be a fucking savage. Ja si myslím, že som zničený. Ja si myslím, že som unavený z toho kokotenia sa. V tej druhej verzii. Už čaká viacej ako minútu na to, kedy vystrelí. O ničom. A to som čakal. Mystic Muppets. A si myslím, že som unavený práve z tohto pičestva.
Stal 12 000, už to iba 4. Stál 6 000. Stojí 3. To ešte pôjde dole, to ešte bude raziť. Oj, za 2000 ho zoberiem. Keď bude stať 2000. They say a cat chooses its owner, but sometimes a cat chooses a baby and becomes more than a pet, a true guardian. This is one of the most heartwarming cat stories online, a viral tale of love, loyalty, and the unbreakable bond between pets and children. It all began in a shelter where workers brought out Luna, a small gray cat with twilight eyes. She didn't react to people or outstretched hands. Instead, Luna walked with quiet certainty toward a baby girl named Callie, peacefully sleeping in her car seat. Without hesitation, she curled up beside the infant, wrapping her body protectively around tiny legs, as if she had finally found her purpose. That same day, Luna went home with the family, not because they had chosen her, but because she had chosen Callie. From then on, wherever the baby was, the cat was there too. At the crib, Luna sat like a silent guardian. On a blanket in the sun, she lay close, breathing in rhythm with her tiny breaths. This wasn't about play or attention, it was presence, strong, steady, comforting. Weeks later, the parents installed a night camera to monitor their daughter's sleep. What they saw shocked them. Almost every night, Luna positioned herself by the crib, sometimes climbing inside to rest gently at Callie's feet. If the baby stirred or whimpered, Luna lifted her head, listened, and soothed her with a soft purr. Even while the house slept, the cat refused to leave her side. Often, Luna was the first to notice Callie's cries. She would leap from a windowsill and rush to her, as if to say, "You're not alone. I'm here." And the amazing part, Callie seemed to understand. As the baby grew, her curiosity tested the cat's patience. She tugged fur, poked ears, pressed tiny fingers against whiskers. But Luna never hissed, never struck. She simply stayed, patient, calm, endlessly gentle, as if she knew this small human was still learning how to live, and it was her duty to walk beside her.
The most touching moments were the quiet ones. Callie sleeping soundly, her hand resting on Luna's fur, both breathing in harmony. Even the older kids noticed. They had seen pets come and go, but never one like this. Luna wasn't acting like a pet. She was acting like a protector. Years passed. Callie crawled, then walked, then ran. Yet no matter how far she wandered, Luna was always close, watching, guarding, loving. Looking back, Callie's mom often remembered that day at the shelter. She thought she was making a choice, but in truth, Luna had already decided. This wasn't just adoption, it was destiny. Luna didn't just find a home, she became part of its foundation. A reminder that animals are not just pets, but family, guardians, and soulmates. Okay. To celé? How much we need? How many backlords we need? How many graduates we need? How many bunches we need? How many coconuts we need? You fucking mojos. What is this? What is this? A fucking loonies, man. It's classic. Tank healers. DPS.
Už sa blíži štvrtok sa to vyprudí. Štvrtok sa to bude prudiť. Tvrdé razy točiť. What is this? To je staré ako pretelízač. A moje máme tu. Kto odišiel z imbecil? Aký damage. Uvidíme, či boostovať sebe prinesú, ale v každom prípade vznikne nový podnikateľ. Kto odišiel? Odišiel jeden z tých píčicov, ja. Z tých analfabetov, môžeme zobrať tohto. Easy fast boss, need one heal. Easy fast boss. Yeah. Yeah, definitely easy fast boss.
Definitely. Easy fast boss. To by som si pozrel. Ako od týchto pičusov by som si spectatoval toto. 6000 šmaci. Easy fast boss. Need one heal. Toto by som si pozrel. To by stalo za to, čo viem. Prečo má ten pičus Million Endurance tam nasaný? Wait, what? Čo je za pičus? Ten mob má len 32 kg, však to je nič. 32 kg nič. Oh, man. To je pičus odišiel. A to hajzel. To chorý bastard je primitívny frat. Jebo.
What? Well, that's all he do. That's all he do. This. This is all he do. That's all he do. That's all he do. Vôbec nie som nejaký impersonal tým. Vôbec nie som impersonal. Ale pičisovia sú. Takže to je šok pre nás, že sú impersonal. To je šok.
sa rozpadajú bičusovia. Môžem zobrať jedného? Nope. Piče, zavodol som na Fallout. A myslím, že už to stihnem. Už potrebujem sa vykadiť asi za chvíľu a trošku by som išiel vylizovať epoch. Trošku epochu si zapol od Paseku, od Krištofa. Pomáhne by som sa išiel tiež vykadiť, ako som povedal. A ten last epoch tam potrebuje tú fyzickú rezistenciu. Tú fyzickú rezistenciu, to je tam dôležitý aspekt. To je dôležitý aspekt. No. Nič, plánime sa vykadiť. Keď nejaké pikočky zaobetajte si. Ja teda samozrejme kadím, ja kadím. Ešte nekadím, ale už sa chystám. Ešte nekadím, ale už sa chystám na tú kadenicu. Idem kadiť, keď nejaké pikočky zapamätajte si, ja samozrejme kadím, ja kadím.
Dudíni bude hlavný podnikateľ. On sa bude hlavne hýbať v tejto podnikateľskej branži. A? On sa bude hlavne hýbať v tejto podnikateľskej branži. Na týchto piču sú ideme si. Asi si pustíme, mal by som točiť ten epoch. Kokoto. Gecko Mojeko. Dog Mojo. So what we need? We need a healer. Healer and 1 damage.
is this fucker? Now I more damage. Are you kidding me? Píšu niečo, pičusovia. Vyzerá to tak. Oh man. What we got? Nothing. Not a single smudge.
Fuck. Aké má díky? Ten pitches tam perception a melee hit chance. What a beggar. PvP Meister. PvP Bugler. Melee hit šanca, melee evasion, stun šanca. To si nevidel. Čo tam má za kóctvá tiež? Také žoviály. Ukáž ma. Takže otázka je, či budeme do 3. hore a staneme o 9:30, alebo staneme 8:58, ale pôjdeme skôr spať ako o 3. Mansky. Snipču. Pokojo. Špiclo. Ukáž, je to mixované. Ukáž to. Kvalitný mixing. Ja som zabudol na toto. Tu máme odchytiť nového šperháka. No, špicmajstra. Je tu Horfer. Healer. Vai. Van Strada. Van Ekeli. Skellerberg. Tuto je Černoch, zoberme ho. Černocha som nevidel pekne dlho. Konečne som zvolenal opasok, ktorý má šťavu. Len chýba samozrejme damage a minion damage. Ale to už štandard.
Cool and Sander. Otvorme to. Otvorme tú bagetu. Už mi chýba iba healer. Calandia has made her way to the altar. Everyone, stand guard. Would you like to see the greatest horse in Caltheon? SK 122 celnů. A. To je rýchlostný kôň. Extrém mázaný. Máme healer. Ty piče sa vás nechal vylizať. I'll skip this one. Let's give the buff. Take the buff on start. Take the buff. Let's give the buff. You skipped the first mojo. Fucking shits.
You fucking skipped the first mojo, you pathetic junk lords. I mean, I can take kočky. Už je to dlouho, než jsem dělal video. Ještě to musím nastavit. Tak, akorát já jsem... nedělal jsem video, protože jsem dovolenou, teď jsem na druhý dovolený a měl jsem hodně práce, takže jak jsem byl na dovolený, tak jsem z toho nějak vypadl, abych pravdu řekl, tak se mi potom do toho moc nechtělo do té politiky znova zajet. Bylo to takový uklidňující, že jsem nemusel se zabývat tím vším šíleným, co se děje. Byl jsem právě od posledního videa, jsem byl s kamarádem z Čech, jsme jeli po západě, takže to bylo parádní. A jak říkám, tak jsem z toho vypadl, tak jsem pak nechtěl dělat už. Pak jsem jel do Čech na chvíli, teď jsem zpátky v Americe. A teď jedu na druhou dovolenou s rodinou. Teď jsem právě v Utahu a jsem 1,5 hodiny cesty, jeli jsme okolo, kde byl Charlie Kirk zastřelen v tom městě a budu tady 2 týdny s rodinou objíždět. Ale takže o čem dneska budu mluvit? Budu mluvit samozřejmě o dění v Americe, budu mluvit o Izraeli, budu mluvit o Charlie Kirk, evidentně to je ohromná věc, tak budu mluvit české volby jsou za chvíli, tak trošku o tom, že máme toho hodně. Akorát mám čas, tady není moc Utahu, moc signál, dneska někde nějaký město, člověk jede 10 km žádný signál, akorát bratránec šel nakoupit do Walmartu, takže sedím na parkovišti v obytňáku, vidíte volant a tohle, tak já bych udělal včera rychle video, pak zase nebudu mít, říkám, 2 týdny dovolená s rodinou, ale protože se stalo několik velkých věcí, tak jsem na voleně třeba takové slyšíte věci, které jde v Čechách, které hlavně neuslyšíte. Tak abych si to oddělil nejvícu české volby, k tomu moc se vyjadřovat nebudu. A kdybych to nezačal hned z začátku, tak potom na to zapomenu. Takže jsou velmi důležitý ty volby samozřejmě. Myslím si, že možná i to, co se stalo s Charlie Kirkem, že to možná trošku ovlivní české volby, že lidi nebudou tolik volit pro tu levici. Já osobně, je to maglač, prostě ta česká politika je to maglač, koho volit, že jo. Ale já bych volil prostě já vím, že nasazuju mu příhlavu všechno tohle. Byl mi doporučený od lidí, kterým věřím. Teď mě nejspíš pár lidí, na video, Jindra Reichla prostě. Já vím, že v té koalici ze SPD, ale prostě tak Jindra Reichla bych mu to hodil. Není pro ruský, je proti ukrajinský. Nechci vůbec do toho teď do Rusku, Ukrajinu, já jsem své názory řekl a prostě kam Rus přijde, tak 1000 let tráva neroste. Takže absolutně jsem proti ruský a to Ukrajinu se musí dělat už něco jiného. O tom jsem mluvil na těch zásadě, takže pro mě je to Jindra Reichel, co zkazit. Tak a teď se teda jdeme na tu velkou věc, co se teda teď stala 10. Tak Charlie. No to je překvapuje teda, že českých lidí úplně hoří Charlie. Já jsem si myslel, že většina lidí prostě to neví, co to je Charlie. Nejspíš má pravdu. Tenhle mě nikdy nepřišlo. Já ho teda znám dlouho, ne osobně, ale dlouho prostě. Dlouho. On měl být předkrát, měl hodinový pořad na televizi na Euronet
news, tak to jsem o tom sledoval. Trošku vyhodně. Znám dokonce, co je direktor odnože od Turning Point USA, je Commercial Turning Point USA Fate, Ira, tak direktora, toho znám, nebo jsem v kontaktu. Takže o tom mluvím hodně, mám tam studenty osobní konekci. No, mám akorát teďko na to správný čuť, New Hate Speech, pravda, nová nenávistná řeč. Tak Charlie Kirk hodně to ovlivní. Tak jsem si udělal poznámky. Tak, co jeho hlavní motiva byla, že lidé přestanou mluvit, takže on byl o tom debatovat. Hlasoval jsem hodně o debatě. Like buffs. Slušnej, tohle to. Měl svoje názory, What are they doing? s kterými já se velmi stotožňuju. Tam nebylo moc rozdílu mezi jeho názorem a měli jsme rozdílný názor třeba na Irán, on byl úplně proti bombardovat Irán. Já byl proto, aby jim to tam zbombardovali. We don't have any buffs. We don't have any buffs. Well, what is this? What? Takže pár věcek takhle. What's going on? This is not normal. On byl úplně proti podpoře Ukrajině, já teda like what? You're mistaken? Už se musí zastavit, říkám, tak tomu se nebudu vracet. Jiný jsem o tom mluvil. Takže pár věcí jsme se v názorech rozcházeli, ale jinak chytrý, inteligentní chlap, hodně znalej. A on, v podstatě, co on začal dělat, je zajímavé, je něco, co jsem chtěl dělat já před 15 lety. Prostě chodit na univerzity a na high school, ty střední školy a s těma učněma tam, vysokoškolákama, studentama jsem chtěl mluvit právě přesně to, co on dělal, protože jsem viděl tu indoktrinaci už od základní školy přes střední školu a na vysokou školu, protože děti jsem měl na základní škole, na střední škole, sám jsem tady chodil na vysokou školu, tak jsem to viděl už dávno. Prostě ta levičácká indoktrinace, úplně ne, aby člověk kriticky myslel, ale prostě tady je tenhle názor a ten přijměte, nenávistný názor, levičácký, liberální, bolševický. Takže to byl můj plán. Já jsem kontaktoval univerzity a střední školy, jakože bych tam mohl mluvit své zkušenosti, socialismus, komunismu a nebyl zájem. Akorát v jedné střední škole jsem mluvil, kam chodili moje děti, tak ta učitelka tam mě teda pozvala, tak tam jsem mluvil, ale jinak. Takže z tohohle důvodu on udělal, ta doba tenkrát nebyla příhodná, anebo prostě, i když jsem měl ten radioprogram, prostě já jsem byl, to se jako neplácám na to, ale já jsem byl trošku moc opředu. Ty věci, co já jsem povídal, tak lidi si mysleli, že jsem blázen a mi říkali, jo Martine, to se tady stát nemůže, jo, to je tamhle dávno za železnou oponou a tyhle věci se nikdy nemůžou přijít a tak. Takže Amerika se hodně probouzí. Teď díky Charliemu Kirkovi to vypadá, že se probouzí celý západní svět a jsou vlastně teď bude úterý bude svatá mše za Kirka, celebruje to kardinál Duka, bude to v chrámu Matky Boží před Týnem. Všude po Americe jsou pětí shromáždění, vigílie na čest Charlieho Kirka. A právě i ten vlastně český kredit, to jsem byl úplně překvapený, říkám, že jsem myslel, že ani pravděpodobně znali opravdu Češi Charlieho Kirka, když v Americe velmi vlivný. Proto on byl hrozně nebezpečný, proto taky ho zavraždili, protože byl velmi efektivní a velmi nebezpečný na to woke a na ten neomarxismus a prostě ten levičářský liberalismus a všechno tohle.
právě byl velmi efektivní, kde oni už dlouhodobě indoktrinují děti na školách na určitý názor a on prostě jim to jejich myšlení převracel. Takže s nima debatoval a lidi začali přemýšlet a takže se hodně od toho začali odklánět a měl velký vliv na to, že Trump vyhrál tyhle volby. Takže a on eventuálně by asi možná kandidoval na prezidenta a by možná i vyhrál. Takže on prostě té levici byl hrozně nebezpečný. Je tu strašný horko, 33 stupňů jsem teda utahu na parkovišti a nemůžu ani zapnout klimačku tady, protože by potom to video nefungovalo, takže za chvíli se začnu asi potit jako Amina. Tak, co se teda od té doby, co teda Charlieho Kirka zavraždili, tak Turning Point USA má studentské pobočky, univerzitní sekce na 900 univerzitách a 1200 středních škol. A za posledních 48 hodin TPUSA dostala 32 nových žádostí, aby se otevřely nové studentské pobočky, univerzitní sekce na středních školách a na univerzitách. Takže ohromný zájem. A hodně lidí se k tomu projevuje, který normálně, když přijde na politiku, tak mlčí, tak nemluví. Třeba i jednoho jsem vybral, protože tam běží v Čechách Pawn Stars, ty zastavárny, hvězdy zastavárny, jak se to v Čechách jmenuje, tak ten Corey, ten syn, ten Corey Harrison, tak ten si můžete najít video, úplně prostě nasranej, je vytočený, že Charlieho zabili. A další lidi. Co se hodně změnilo, je že teď lidi začínají mluvit. Většinou ty pravičáci, i ty ve středu, co měli třeba pravicový názory, nebo jak říkají ultrapravice, tak se báli mluvit, protože cancel culture je vyhazovali z práce, nebo dělali problémy ve škole a napadali je na sociální sítích. Tak hodně lidí teď vylejvá a říká, že to byla chyba, že teď už mlčet nebudou, že budou mluvit. Takže hodně lidí se probudilo, tohle opravdu nás naštvalo. Ať mu nasazují Charlie Kirkovi příhlavu a i některý na českých médiích a hlavně to špiní i dnes, když tu i dnes, nebo i rozhlas, no to je úplná tragédia. Ultra konzervativní, ultra pravicový, jako by to bylo něco špatného. Nenávistný a prostě všechno možný, fašista a mu nasazují příhlavu, tak lidi se probouzí, že všichni tyhle ta nenávist a netolerance a prostě je od té levice. Ale až tak daleko, že když s tebou nesouhlasíme, tak tě prostě zavraždíme. A nemůžeme argumentovat s tvými argumentama, nemůžeme s tebou debatovat, musíme tě umlčit. Ne slovně, ne argumentama, ale prostě tě musíme zavraždit. Takže hodně lidí z tohle probudilo i takový ty klasický levicový liberálové v Americe teď úplně prokoukávají, otáčí se a mění názory. Jo? Víc lidí se teď otáčí k Bohu a plno lidí, že nebyli v kostele leta, teď půjdou do kostela, do sboru, do církve a poprvé otevřeli Bibli. A teď tahle neděle, dneska vlastně, no to už asi bylo, já jsem byl na cestě, neměl jsem signál, tak tohle ráno byly určitě sbory, kostely byly úplně plný, přeplněný. A otočilo se to v tom, že pravičáci a taky lidi, co byli proti lockdownům a proti LGBTQ, XYZ, nekonečná, není dost slovíček v abecedě, tak lidi, kteří homosexuální svazky a všechny tohle woke, ultralevicový, prostě úplně změnit tradiční společnost, tak lidi, kteří
proti tomu byli, tak ty byly cancelovaný, ty byly umlčovaný, vyhazovaný z práce. Teď je to naopak. Teď všichni, co, ale jak hnusně úplně normálně radostí videa na X, na Twitter, na Blue Sky, prostě na různých dalších sociálních sítích, na TikTok. Prostě úplně se, když se dozvěděli, že byl zavražděn, tak úplně tleskali, skákali radostí. Tak teď se otočilo to, že tyhle lidi jsou vyhazovaní. A z práce, ale i ze škol, i od velkých korporací, které jsou většinou levicový, z vládních místě vyhazovaní, protože to je teď, a teď najednou říkají, že je vyhodili z práce, a je to, ten ex opravdu hoří tím všem. Nevím, jestli to teď Charlie nebo někdo jiný, ale právě, že poznáš lidi podle toho, když někdo umře, jak se chovají, nebo že někdo zabit, nebo že někdo zavražděn, tak podle toho, jak se chovají a tohle prostě to nechci ani říkat zvířata, protože zvířata jsou parádní, ale to je ty lidi prostě úplně bezcitný a ještě, že by měli jeho žena Erika, že by měla být zabitá a děti zabitý a další lidi prostě zavraždění jenom kvůli názoru. Erika měla teda Erika měla proslov včera, předevčírem se mi dá, a prostě úplně parádní proslov a prostě bojovnej a žádný dávat dohromady. What these fuckers are doing? Furt takový ty keci, co stane sjednotit lidi a tohle, nebo co jsme si, to jsme si a musíme se pohnout dál a tyhle nesmysly, tak ona bojovně a že teda jí teda úplně nastartovali, že ona v tom bude pokračovat, že se celý ten, co on začal, Charlie Kirk, takže se to rozšíří a má pravdu, že zatím půjde. Takže úplně pravý opak. No ano, v parlamentu odmítli minutu ticha, ale nejenom v Evropském parlamentu, ale ještě v tom Evropském parlamentu tam byl nějaký ten poslanec a ten mluvil a pak řekl, a má minutu zbytek, nebo mám čas, ten nechávám za minutu ticha a ta předsedkyně tam ne, to se řeklo, že ne a hned začala, ani nerespektovala, že to byl jeho čas, který teda on dedikoval, ale to samé bylo v kongresu americkým, kde taky chtěli minutu ticha za Charlieho Kirka a demokrati úplně proti, jo. Takže pěkně se ukazují, co to jsou zač, jo. No, takže tu už kritizoval Eriku, i dnes jsem čet, že tam prostě vychválil toho Coxe, to je vlastně ten guvernér útahu, že ten o tom mluvil, sjednotit a takovýhle tohleto. A to je toho všichni konzervativci, on je teda republikán, ale on je Rhino, Republican in name only, jenom ve jméně, jo, protože on je republikán, ale on kandiduje proti konzervativním věcem, takže on vetoval zákony, jako že transky nesmí sportovat s holkama, s ženama a další takovéhle věci. A ten se tam do toho úplně teda naštval do těch, co měli ty tiskovky, prostě toho využívá ve svůj prospěch. To je nedobrý chlap, prostě ten Cox a samozřejmě tohohle levice ho vychvaluje. On byl hrozně proti Trumpovský, nechci o něm mluvit, ale to je takovéhle argumenty, to je nemastný, neslaný a to vůbec takové lidi, to je celý ten problém, že ty lidi pouze nechali, teď už ne, teď se nebudou nechat přidat na hlavu. Tak Charlie Kirka tam nemohli dát, tady další samozřejmě úplně nesmyslný argument se používá, jo, teď Charlie Kirk, no a kde jste vy byli? Zabili tu političku v Minnesotě, nebo jak to, že to nebylo takhle, kde všichni byli. No za prvý, ona byla
místní politička, Minnesota, takže to vůbec nebyl národní člověk. Charlie Kirk nejenom, že národní, ale i světový, prostě známý. Tahle byla známá jenom v Minnesotě místně, takže to vůbec se nedá porovnávat. Takže to oni se furt akorát levičáci snaží něco najít, aby ospravedlnili tenhle hnusný čin, tuhle vraždu. Jo, to opravdu ano, Tome, to opravdu se prostě bohužel někdy umírá. A to za svobodu někdy člověku nikdo nedá zadarmo, lidi zakladatelé Ameriky říkali, že prostě horko, že ten strom svobody se jednou za čas se musí prostě zalít krví vlastenců, jo, prostě jinak tu svobodu vám seberou, jo, takže teď v podstatě oni ho chtěli umlčet a co se stalo, že vlastně teď víc lidí o Charlie Kirkovi ví, co je mrtvej, než když byl živej. Takže úplně a hodně lidí teď nějak se kouká na jeho názory, na jeho debaty, tohle se nikdy se nekoukali a je to nový, to, co on začal, tak to roste a poroste. A říkám, že to třeba i trošku ovlivnilo v Čechách, že se rozmyslívali prostě tyhle věci, jak jsou to ty angažovaní svazáci nebo marxističtí piráti, nebo stačilo komunisti prostě, nebo i TOP 09, prostě jakýkoliv tyhle starostové, nebo to je tragédie, prostě tyhle levicové strany, jo. Tak velká věc, co nevím, po sobě přečtu poznámky, ale no, tak další samozřejmě, nakonec vždycky to bude dopadne, že najednou vidí Izrael zabil Charlie Kirk. Takže on byl ohromný on byl ohromný křesťan. On byl opravdu křesťan, ne jako že křesťan, že jsem narodil v křesťanský míři, že mě neotevřel nikdy, nešel do žádníci, které kostela rukou, prostě nebo jednou zároveň na Vánoce nebo na Silvestra nebo na Velikonoce. On byl opravdu křesťan, co měl ty debaty, co měl ty shromáždění, vždycky mluvil o Ježíšovi, o Bohu a byl velký podpůrce Izraele, taky to byly takto nařízené božíka. Mluvil míry, tak teď najednou, že Izrael odpadl. Netanyahu dal že samozřejmě nesmysly, ale vytáhnou pár věcí, které jsou vytvoření, co mě Charlie Kirk, ale a kvůli tomu, že ho teda Izrael zabil, protože se báli, že by se otočil proti Izraeli, a protože má takovou moc, takže potom i jeho následovníci, že se taky otočilo proti Izraeli, tak proto ho zabili. A on kritizoval lidi, ale jenom kritizoval nemoc strán, možná jenom jednou, levicový, sekulární, židy, genetický židy v Americe, který volí levici, demokraty, možná 80%, a financujou, a se o tom mluvil, financují všechny tyhle neúčastní nevládní neziskovci, který všechny tenhle wokeism a tyhle část muslimstvo, všechny to pohlaví a všechny tyhle věci a transky a všechno tohle soutěžit ženama a podobně, tak tohle financujou, tak to kritizoval, to je pravda, ale má Izrael společného. Ale já si teď přesně nevzpomínám ten příklad, co Charlie Kirk říkal, ale v podstatě, když tamhle se vesmír hvězda nebo něco, tak
tak nepotrvá dlouho a dají to, děláte něco špatně, na naší planetě budou na to dávat jenom židů. Takže to je tamhle někomu nedojí kráva, tak ve vedlejší vesnici žije žid, tak je to vina žida, budeme ho zabít. Takže tohle vždycky cokoliv, mě to připomíná, jako hodně lidí, když je to v komunismu, ano, je to socialismus, diktatura komunistické strany Československa, samozřejmě socialismus jako takovej, komunismus jako takový, nikdy, no ne, malé místské chyticové, třeba jsou komunistické, ale takže to říkám komunismu, zažil jsem oponou, když jsem žil, tak ten nejvždycky ať cokoliv. Ať bylo horko, ať byla zima, ať pršelo, ať se něco rozbilo, nebo něco, tak ty zasraní komunisti, za všechno prostě jsme dávali jiný komunisti. Tak on ale je na to. V podstatě, když mi říkali, že poručíme větru dešti, ne, tak jak bylo tlačí počasí, tak to muselo být jinak. Ale byla ta městíme zbyl velice samozřejmě, neovládali, nemohli, tak jsem dával jiný tobolí. A tohle úplně to samé, kde se dává židům za všechno. A to jsou opravdu mentálně zaostalí lidi, co si tohle myslí. Tak, no a právě jak říkal, že český média, že je pod vědou toho Foxe, toho guvernéra a Trump, protože Trump tohle neudělal, že nakonec něco je takového kritizují, ale už prostě toho bylo dost. Budeme přehovat té valici, která učí nějakou ruku a nějakou snima, že směřovat je opravdu, jako by si člověk se učí, že sákem nebo fašistickým Německem. A teď teda další slova teda, tak Tyler Robinson, Tyler 22 let. A jeho rodina teda taky se snaží se z něho udělat křesťana pravičáka, tak to je úplně pravda, tak jeho rodina normální. A jeho rodina, ano, volili anglikány, ale byli takový ne, jako politicky angažovaný. On teda byl registrovaný jako nezávislý, ale s rodičema se hádal, on vždycky o tom začal o politice a jeho zradikalizovala rok, co byl na univerzitě, prostě tak to funguje, to se stalo v mojí vlastní sekře, která vyrůstala v křesťanské konzervativní rodině tady v Americe, štáty, a šla ještě střední škola, nešla na vysokou a úplně začala měnit názory, začala prostě z ní normálně být liberálka. No a naštěstí potom zmoudřela, musela potom začít se starat sama o sebe, chodit do práce, takže se vrátila zase ke svým kořenům, ale prostě ten vliv a je to tam prostě ten tlak ohromný. Takže co vylezlo najevo, a je to i potvrzený guvernérem, tímhle Coxem, že on teda žil s transkou, chlap, který se nechává předělávat na ženskou. Takže dva homosexuálové, jeden se nechává předělávat na ženskou, takže s ním žil, i lidi okolo to říkali, je to potvrzený, na sociálních sítích se snaží říct, že to není pravda, je to pravda. A tam ty náboje měly nějaký ty trans hesla na nich a Charlie Kirk hodně mluvil proti transkám. Jako ne, že říkal, jsi si transka, oblíkej se jako ženská, v pohodě, ale nedělá tě to prostě ženskou. A prostě to je pravda. A když se takové lidi zeptáš, co to vlastně je žena, tak ti na to nedokáže odpovědět. Takže on nebyl jako nenávistný k ním. Ale on říkal prostě, nemůžeš od nás požadovat, aby my jsme tě oslovovali nějakýma vymyšlenýma osobníma zájmenama a aby jsme se k vám chovali
nějakému 46. nebo druhému pohlaví, abyste mohli, když se narodil jako chlap, chodit na ženský záchod, hrát ženský sporty a podobně. Takže proti tomu jsem já, proti tomu musí být každý normální člověk. Jo? Ale ne, že by je nenáviděl, nebo že by se měli zabíjet, nebo zavírat, nebo nic takového. Ale prostě a další věci, že hodně těch posledních stříleček v Americe tak bylo uděláno transkama. A bylo to uděláno transkama, co byly holky a nechávali se předělat na chlapy. No tak když najednou ženský holce ještě v pubertě, holce začne dávat testosteron, mužský hormon, který je agresivní, který my jako chlapi se s tím narodíme, jsme jinak stavěný a od malička se s tím nějak učíme zacházet, potom do ženský, do holky ještě v pubertě, nebo i do ženský, takže to strkat tenhle hormon agresivní, tak co asi člověk může očekávat, že se stane. Takže Kdo odišiel z ty kokotov? Co je něco, ale něco velmi na tomhle je prostě smrt. Jo? Něco na tomhle smrdí, na téhle vraždě. Zase je to jak přes kopírák, zase na střeše. Přímo vidět prostě na toho mluvčího, jako to bylo s Trumpem. Jo, tady to s Trumpem to smrdilo ještě víc, protože tam byli protistřelci, jo, snajpři a Secret Service tady měli jenom vlastní ochranku. Ale prej tam lítal nějaký dron. To bylo zajímavé vidět z toho, ale i videa ze spodu tam zase bylo vidět, jak tam někdo je na střeše. Proč, jako nechápu, proč normálně, i když je to soukromá security, ochranka, že normálně nevemou drona a nelítají dronem, aby viděli, jestli je někdo na střeše s kučkou, nebo tohle. Chápu, že jako soukromá ochranka nemůže. Ale i ty dobrovolníci, kdyby byli, tak někde jako dalo by se to udělat. Ale jako to, co se stalo s Trumpem, nechápu prostě, jak to mohlo stát, jak to mohlo být dovolený. Skládat si ty letejku. Prostě 200 jardů, no to je tak 200 metrů asi zhruba. No, protože jeden jard je 3 stopy, 1 metr. Takže ono to je tak zhruba 200 metrů, prostě takhle ho trefit do krku, jako možná mu může na hlavu nebo na hruď, jako že ho možná štěstí, ale stejně je to podivný prostě, jo, něco na tom nehraje. Izrael zatím není, taky se snaží dávit za Trumpovi, protože Trump se neschodl s Charlie Kirkem ohledně bombardování Iránu, že tam byla neschoda. Prostě jenom se to snaží hodit prostě na pravici. To je, o tom to je. A nevzít zodpovědnost, že prostě tohle je levice, tohle je, kdo oni jsou, prostě vraždit jiný lidi kvůli jinému názoru, prostě kvůli čemukoliv, tak prostě jo. Co tady ještě koukám na... No tak to asi o Charlie Kirkovi asi všechno. A říkám, byl to dobrý chlap. Fakt to byl dobrý chlap. A já nejsem zastánce o mrtvých mluvit jenom dobře, to v žádném případě. Ale tohle a i jeho názory, říkám, skoro se všema jako souhlasím, proto jsem ho taky sledoval. Jo, Jiří, není zač. A byl, když se ho ptali, jak by chtěl, kdyby se mu něco stalo, jak by chtěl, aby se lidi pali, tak říkal hlavně kvůli mojí víře. A to vždycky mluvil právě o Ježíšovi, o posmrtném životě. A právě to bylo i ohledně Izraele. On byl na něj hrozný nátlak, aby se otočil proti Izraeli, protože jsou i lidi, kteří si říkají, že jsou MAGA, jo, Candace Owens a Hatch Twins a další, kteří říkají, jsou pravičáci a jsou hrozně proti Izraeli. On je všechny znal, protože oni kdysi nebyli, tak se otočili
šel proti Izraeli a on prostě řekl, že ne, že až bude stát tváří tvář Bohu, jak by řekl, že prostě on se postavil proti Izraeli a proti židovské rase, židovským národu. Takže bude zajímavý vidět, co z tohohle všeho vznikne v Americe určitě velký, to poroste, jak oheň, jestli to v Evropě taky. Teď byla vlastně velká demonstrace v Londýně, to taky. A o pár tisíc lidí, bylo jich tam hodně víc. Teď to, jak se to otáčí na ten Izrael, teď ta rezoluce nějaká newyorská, co Francie, Saudská Arábie, nevím, že aby 2 státy zase, tak proto většina hlasovala, jenom málo, hlasovalo asi jenom 10 proti, 12 se zdrželo. To mě Češi teda trošku zklamali, ty většinou vždycky hlasují straně Izrael proti těžím, teď se zdrželi hlasovat. Slováci volili pro palestinský stát, jako nezlobte se na mě, moji bratia, jsem napůl Slovák, jako tohle má Slovensko problém, kdo Bůh řekl, kdo prostě požehná Izrael a Židy, ten bude požehnaný, jak je prokleje, tak Bůh je prokleje, takže o tom už jsem taky mluvil v jiných videích, nebudu se k tomu vracet, horko je teda. Takže tohle Francie a já nevím, ty Španělsko, tyhle debilní státy, země v Evropě prostě. Tak Hamas tím zvěrstvem, tohle, co Hamas dělal, tak jako je prostě Evropa chce třeba obměnit vlastně státy. Jako tohle člověk nevymyslí. Kdyby tohle, co se děje Izrael Palestina, tak kdyby se to dělo někde jinde, tak nikdy nebude stát země protože to je úplně, ale když přijde na Izrael, na Židem, tak otočíme proti něm, budeme věřit všem možným nesmyslům a je to opravdu, jsem říkal v jiných videích, prostě svět nenávidí Boha. A na Boha nemůže, tak může na Židy, protože Bůh opravdu si já, že to úplně lidi třeba lidi jsou vyvolený národ. Prostě to je, může se nám to líbí nebo ne, tak to je, věci s tím neuděláme. Prostě Bůh se vyvolil, protože Žid byl jediný, který ho uznal jako svého jediného Boha a za to Bůh je vyvolal a za to skrze Židy přijde Boží slovo, přijde proroky, přijde spasiteli, Krista, přijde apoštoli, všechno prostě přijde Židy. Původ říká, že byla vás požehnání, kolik požehnání skrz ten židovský národ, skrz Židy, ať je to ve vědě, v technice, ať je to v lékařství, v medicíně, prostě jak jich je málo, je jenom 15 milionů. Kolik dobra oni pro všechny na světě přivedli. Kdybychom ani tohle neměli, na čem tady dělám tohle video, ale ne prostě žít špatný, je to úplně zbláznění, takže a Bible říká, prostě nemůžeš milovat Boha a svět a tam je nepřátelství mezi tím, protože světu vládne ďábel, protože Adam Zavou předal nadvládu nad světem ďáblu. Takže světu vládne ďábel a prostě lidi se nechávají zlem ovlivňovat, protože existuje víc zla, skrz celou historii lidstva existuje víc zla než dobra na světě, protože lidi více vybírají zlo, odvrací se od Boha, odvrací se od pravdy, vybírají si nepravdu, zlo, takže Židi jsou, se říká, can't kill a king, kill a messenger, nebo jo, prostě nemůže zabít krále, tak jeho tiskového mluvčího zabijeme. Tak, What is this guy? Takže ten útok na Katar, vidíme, kolik jich zabili, parádní prostě, a to je další, to je prostě takový to, že ta levice
prostě furt bude jako nadržovat tomu slabšímu, i když ten slabší je úplně zlo, ale nějaký převrácení. Nemůže vybrát henty. Ten, kdo je silnější, automaticky musí být špatný, tak tomu underdog, tomu prostě, kdo není tak... To já neviem, on má mínus život. Ten kokot išiel rovno na mínus život. Je v tom hodně, ale je to opravdu... Čo sú jebovia títo ľudia. Oni nie len, že si nezvyšujú život, oni si znižujú život. Je nenáviděný, Židi teda hlavně. Tak s tím útokem na Katar, no tak, že dali jenom chvíli předtím vědět americké vládě. Můj názor, Izrael prostě by se měl úplně jako, dostává peníze třeba z Ameriky, dostává peníze z Evropy, ale vždycky je to pod nějakou, nic není zadarmo. Nesmíš tohle. Jako svět říká, Amerika dává víc peněz Egyptu, víc peněz tamhle, definitivně Ukrajině. Prostě dává se plno peněz a zase tak, jako se těm státům jako, neříká, co mají dělat nebo nedělat a nešlape se jim tak po krku. Takže Izrael už by měl trošku se přestat ohlížet na to, co si svět o nich myslí, protože až udělají, co udělají, tak se vždycky bude o nich myslet to zlý. Hlavně Evropa, takže to a muslimské státy a všechny tyhle země, takže ať si dělají to pro svoje bezpečí a pro svoje dobro bez ohledu na to, co si ostatní paní myslí, protože stejně to k ničemu platí. A další věc, co se stala, nevím, jestli se o tom teda mluvilo, je Bolsonaro, bývalý teda prezident Brazílie, tak ho teď odsoudili na 27 let. Za to, že se snažil udělat převrat, nesmysl. Oni úplně jeli levičáci prostě, jeli úplně ten stejný scénář, co se snažili udělat na Trumpa, tak udělali na Bolsonara, ale tady jim to v Americe nevyšlo, v Brazílii jim to vyšlo a prostě 27 let, no, plná tragédie. Prostě ta levice se musí utnout, jinak to špatně dopadne, když to vidíme, kam to prostě v té Evropě vede, když ta levice vládne. A kouknu se jenom, jestli jsem tady teda... To jsem se ani nemusel dneska ráno sprchovat, teď jak jsem se díky tady tomu videu spotil, protože jeli od 5 od rána jsme jeli, teď je tady, já nevím, 4 odpoledne a klimačka v autě tak dobrý, no, ale říkám, jsem to musel zvyknout, abych mohl pro vás udělat to video. Tak to je tak všechno na tohle, ale tak něco o Trumpovi. Nevím, tady to jedno po sobě nepřečtu. Tak Trump. A lidi se mi ptají, co Trump, tak Trump dobrý. Ano, jsou věci, které samozřejmě někdy nesouhlasím. S Charlie Kirkem třeba jsem souhlasil nejvíc, taky pár věcí nesouhlasím. S Trumpem jsou věci, co nesouhlasím. Ale zatím jako nemůžu, že by udělal vyloženě nějakou špatnou věc. Bojují proti němu hrozně skrz ty soudy. Jakýkoliv prostě malej místní soudce, to by se tohle úplně mělo zrušit, udělá rozhodnutí na celou Ameriku, na to vůbec nemá pravomoc. Trump potom musí jít skrz těma soudama, až se to dostane k tomu hlavnímu soudu Spojených států. Skoro nakonec vlastně v podstatě všechno vyhrává, ale bere to čas, přesně o to jim jde, prostě mu to zmaří, protože za chvíli příští rok už za rok vlastně už v podstatě budou ty midterms, ty volby po 2 letech, kde se volí
do kongresu, do senátu a do dolní sněmovny, do houseu, takže oni doufají, že to demokrati, že to přeberou a tím pádem potom vlastně Trump nebude moc nic udělat mimo exekutivních příkazů, který potom zase prezident může zrušit. Takže je to prostě, mu to všechno možné znemožnit protože dělá většinu věcí opravdu, co dělá, jsou dobrý. Ano, pro Evropu třeba ne. Ale on je americký prezident, on dělá pro Ameriku, tak to má být. Prostě pro Ameriku dobře a to on dělá a ano, a jako výsledky toho třeba finanční, to veme dlouho, než ta ekonomie se trošku tohle otočí, ale další plno věcí už prostě vidíme, víc svobod, víc prostě je to na správné cestě a hodně věcí, co ruší, hlavně je to prostě tyhle nesmyslný pohlaví, že chlapy v ženských sportech a všechno tohle i na ty vakcíny otáčí, i o tom mluvil. A jsem velký protinázor s ním bylo, že o těch covidových vakcínách on furt věřil a že byli výborný a že zachránili lidi, teď vylez, že tohle mu řekli, ale že slyší jiné věci, tak chce, aby to bylo prozkoumaný. A jo, už zase začínají tady covid, tamhle zase v Kalifornii šílený, aby lidi tam začali nosit roušky a nesmysly takže Trump nemůže člověk brát některé věci, které on řekne, o tom už jsem předtím mluvil, on musí hrát diplomacii, on musí určitý věci říct z různých důvodů, i když to třeba tak není. Uvidíme, s Ruskem je nasranej na Putina. Uvidíme, jak to prostě, jak to všechno, někdy člověk musí mít trošku trpělivost, ale zatím my jsme spokojení. Jediný, co třeba bych mu vytknul, že furt, nejenom, že furt prostě ten deep state, že tam jsou lidi, kteří jsou tam od Obamy nebo od Bidena, od dlouho, kteří jsou prostě tyhle prostě tam a že tam furt jsou, ale to veme je prostě vymítit. Ale že i některý noví lidi, který buď jeho podřízený najímají nebo tohle, tak to se mi nelíbí. Je jich pár, ale říkám, nikdo nebude dělat všechno perfektně, ale tak globálu prostě jeho podpora roste a jako Trump dobrý, takže výborný, co zbombardoval Irán, parádní, prostě udělal nějaký ty mírové dohody, tam Horní Karabach a Azerbajdžán a tohle, co tam se medlí už, já nevím, 35, 36 let, tamhle mezi Pakistánem, Indií to rovnal a další. Takže jako nejen v Americe, ale i po světě dělá dobrý. Já vím, že Evropa naříká, protože když máte doma 50letý dítě a furt je na vás závislý a vyživuje, žije z vás a když ho najednou seknete, tak vás samozřejmě bude nenávidět. V podstatě to je stejný princip. Amerika prostě dotovala Evropu západní od druhé světové války a východ od 89. Takže proto Amerika má tak velký a prostě to je na konec. Takže teď už mě jako říkám, já vím, že se toho stalo hodně. Trošku jsem z toho vypadl, chtěl jsem, protože jsem si chtěl užít léto, prostě abych se všim tím, co se děje, zlýho po světě, to jako ta Irina, co jí zabil ten Černoch, to není jeden případ takových, je prostě, co háží lidi pod metro v New Yorku a další prostě a je to násilí černý na bílý a černý na černý a tohle prostě a nemluví se o tom, víte, co v Evropě se děje, to je zdarma mluvit o tom, ale takže ono potom, říkám, budu zase dělat častěji, teď dělat 2 týdny, nejspíš ne, mám rodinu, akorát za chvíli mi část rodiny tady z Ameriky, část rodiny mi přilítne z Čech, za chvíli musíme vyzvednout tak za 2 hodiny na letišti v Las Vegas
tak si budu užívat a dobrý léto jsem měl takže člověk z toho někdy potřebuje vypadnout a opravdu tohle video dělám jenom pro lidi, co to zajímá, pro vás, ne pro sebe, já prostě z toho nic nemám. Jo, nějaký šuntíky za ty reklamy, jo, dostanu třeba $100 za 4 měsíce nebo něco, jo. Nic, kvůli tomu to nedělám. A tam, já třeba ty reklamy se tam hodím kvůli tomu, že snad víc to budou ty moje videa dávat dopředu a propagovat, než to, jenom ne kvůli penězům. Takže tohle, kam teď musím někde zase někam, no tady vlastně sprcha, v obytňáku, co musím znovu vysprchovat, spocený jak někam 33 už tady. A hlavně se mějte, když tak nějaký komentáře dejte a já na ně budu se snažit odpovídat. Hlavně se mějte, opatrujte se, volte správně v těch českých volbách. Žádnou levici. A to taky ty motoristi. Jako co to je že tam za ten Plzeňský kraj toho, jak se jmenuje, nějaký Ota Klempíš, nebo já nevím, jak se, omlouvám se, jestli mám jeho jméno špatně, ale co donášel STB a potom najednou, co to je za pravici, když mají bývalýho donášeče STB, prostě mají za kandidáta tam, takže a co může, co ta koalice, prostě Trikolora pro SPD, co může dělat horšího? Jakože prodá Rusku, tomu snad opravdu člověk nemůže věřit, jo. Takže absolutně žádnou levici nevolit a jak říkám, abych to hodil Jindrovi Leitovi. Ať se ukáže. Tak, mějte se, opatrujte se, má být prý pěkný baví léto v Čechách, moc si ho užijte. Ať na váma bude ochranou ruku. Hledejte pravdu, jak Bible říká, kdo ji hledá, tak ji najde. Kdo na ty dveře zaklepe, tak se mu otevřou. A nebuďte užitečnýma idiotama, který věří těm levičáckým nesmyslům. Tak zatím čau. Ja znam, čas. Football Manager have just released a new trailer showing off their brand new user interface, and it's fair to say the game looks completely different. This is why they've taken years to bring out the new version of the game, because the new user interface is the huge change coming for Football Manager, and this is what it's going to look like. So this is what they're calling the portal, which is essentially the homepage of your Football Manager save. This gives you a snapshot of absolutely everything. So we've got the messages on the left-hand side. They were going to do this previously as like a WhatsApp thing, like it was all on your mobile phone. Clearly they've ditched that now, and it just goes back to messages, which is very, very similar to the inbox we currently have. But alongside that, we have a bunch of information that you can expand into further information. So a big part of this is what they call the tile and card system. On the right-hand side of the screen, we've got 6 tiles. And you can click into these tiles to expand it into a bigger card. I think that's the way it's going around. It could be the other way around, I don't know. The point is they want to create sort of modular bits of information. So you've got a small bit of information like your fixtures, for example. You can see right in the middle there, Brighton beat Everton 2-1 and Man City drew 1-1 with Spurs. You can click into that and it will show you all of the fixtures played on that game week or on that day. I quite like this. I think it's trying to give you the information that you may want to see, but doesn't want to be overwhelming with it. I think a really good thing to do is to compare it to what Football Manager 24 currently looks like in its default skin, which is this. This is the homepage that I don't think anyone actually uses at all, ever, apart from when you load up a save file and this is the first thing you get presented with. I think it really helps if we compare it to what FM24 currently looks like, and this is the homepage that you use in Football Manager right now in the default skin, although I don't think anyone really uses this other when they load into a game for the very first time.
And I think what you can see is that in FM26, they're trying to make this a lot more streamlined and a bit more friendly for you to use. But I will be completely honest with you at this point. I don't know if, I mean, I've not played FM26, so I don't know how the game flows, but I would assume that this is just going to end up being the same thing. I could be completely wrong. It may just bring you back to the screen all the time and you start to use it. I don't know. We don't know how the game works yet because we've not played it yet. We don't know how the gameplay is going to work for us as individual players. But I although this looks really cool, and this is the main screenshot they've showed off throughout this trailer, whether we actually use this page or not all the time, I don't know. The way you navigate around the game has also changed a bit as well. At the top of the screen now, not down the side, at the top of the screen you've got 6 main tabs of Portal, Squad, Recruitment, Matchday, Club and Career, and then within that you've got various sub-menus and options. So the Portal seems very centralised. You've got an overview, which is the main Portal screen we just looked at, but then you've got a deeper look into your messages, which is where I'm assuming you're going to be able to read. I assume that's exactly the same as the inbox as it is right now. Then you've got your calendar, which is also in FM24 if you like having a look at the calendar, which actually can be quite useful when you're trying to plan things out. I like how they've still got news. The social media feed has gone, but the news is always quite important. I like looking through there because it does immerse you in your Football Manager save. They actually go through all of these options at the top. So obviously your squad is all about your first team. It's about the training and how they're doing with injuries, the club atmosphere. But underneath the more option, this does actually go into your youth teams and the promises you set players, the targets you set players, and how they're doing on loan and things like that. Recruitment is obviously all about finding players and trying to bring players into the club. I do think the language is quite interesting when it talks about player database. My assumption is that's what player search was in FM24. This is just every player in the database, and you can use all these different search parameters to try and find the perfect player for you. Matchday does feel quite broad in the fact that it talks about your tactics and your set pieces, but underneath the more option, it does actually go on to talk about what competitions you're in, the schedule that you've got, the league tables, and all your opposition reports and tactics and match feedback. Personally, I feel like having league table and fixtures here doesn't quite feel right. If you're going to put it under one of these buckets, maybe it should go under club. I just personally wouldn't associate a league table with match day if I'm looking for a league table not on a match day. Club is actually pretty good. It's all about the club and the staff at the club and the facilities at the club and the way the club works. So that seems quite intuitive. I can get behind that. And I like this career tab as well because this actually suggests there may be a little bit more to our managers' careers than there have been in previous versions. For example, there's an entire tab called My Badges. In FM24, you can train yourself up to get better badges to improve your manager's attributes. But outside of that, you don't really feel it or see it. You just get a message every now and again saying you're doing your training, and then a few months later, you've completed your training. You never fail it. So maybe this is going to give us a bit more control over how we do our badges, and it may be a bit more of a visual and a immersive experience into that progress through your badges as a junior coach somewhere, maybe all the way up to being a Champions League winning manager. At least that's what I'd like to see. It might just be a bit of screen that just says, do your badge. They do touch on the messages as well, and they use some fancy words to try and make it sound very alive, but I think it's basically the same as how the inbox worked beforehand. Everything comes through there, everything goes out through there. The example they use is that Brian Gruder has an issue, he's training well, but isn't getting the game time, so you have to talk to him and basically either promise him the game time or tell him no, one of those kind of things. It's not too dissimilar to how FM24's inbox works, which is good, I think, to be honest with you. I do like the inbox. I can't think of I mean, obviously I'm not a game designer or anything like that, but in my time that I've spent playing the game and trying to think of better ways to do it, I can't think of a much better way to do how the inbox does right now. So they've rebranded it to messages. Looks like it works in the same way. I think that's good. Now, they don't massively say if it's all customizable, your portal screen. There's no suggestion that you can change where all the tabs are on your navigation bar at the top. Like, you can't just put youth team right next to your first team, for example, on that sort of navigation bar. However, they have introduced a new bookmark feature. So if we go back to the portal screen, you can see top right underneath the continue button, you've got bookmarks, and this is fully customizable. You can choose whatever you want to bookmark. If you want to bookmark your youth team, if you want to bookmark the league table, if you want to bookmark the data hub, you can do. That is fully customizable. That's really cool, and that feels like a way to tailor the game more to how you play. This actually could be quite
interesting. But if that's the only bit of customization they've got available, then that will be quite disappointing. Because as we look at the squad screen with its selection info, there's obviously things that everyone wants to change on this page. No one has the same squad screen as the other person. Some people like to have the coach's information in there. Some people like to have the players' playing time expectations on there, so they make sure they can give players the right amount of playing time so they don't get too unhappy. If we look at my FM24, you can see that it's set up in a very specific way. I like seeing the players' nationalities and their abilities. I like seeing some key stats like goals. I like having the training information on there so I know each player is training in the correct way, as well as their wages and their transfer values. So I'm really hoping this is still customizable and that we can chop and change things on here, because at the moment it does feel like there's a lot of blank space on it right now. But some people quite like that. They like having it minimal and just having some cool information. What I do quite like actually is how, other than that, there's not actually a huge amount to say about this screen, because it is just very similar. Just a different fonts, different colours, some slightly different icons. I think it is quite cool. It's very similar, and I think that's good. It's instantly recognisable as Football Manager, and I don't feel like it's going to be massively overwhelming. Player profiles are an evolution of what we've had previously, and actually I think I prefer how this is looking, because it's got a much bigger emphasis on the player's actual attributes and what you should be looking at. At the bottom, you've got this similar tile and card things if you want to get more information about specific things, but when you're looking at a player profile, you just want to know how good they are, and this is now front and centre properly. FM24, for example, just tries to shove so much on the screen at one time. Now, this is in 4K. I've got a 4K monitor, so it does show maybe more than what you've got on your screen, but it is overwhelming how much information is there and actually how much empty blank space there is. What we've got now actually does feel like an upgrade. I do prefer this. I'm guessing underneath some of these tabs, underneath Mitoma's name, like personal, that's all about contract information, performance, obviously all about how they performed in for you, the career, their previous career history, and then the comparison is how you compare it to other players. On the right-hand side of the screen, there's an action button as well. I presume this is how we talk to players. It might be under personal, I don't know, but I presume actions is like, discuss with Mitoma X, Y, and Z. A radically overhauled search tool isn't just about grabbing critical information without fuss. It's also about your gateway to becoming a better equipped and more complete Football Manager. I think it also draws you into a lot more of different aspects of the game, because I'm not one that would typically spend a lot of time looking at like the match opposition preparation kind of, the match opposition report, that's what I'm looking for. I wouldn't spend a lot of time looking for that kind of thing. But obviously you can just search in your next opposition team and it comes up there, and you actually might start reading it and think, oh, I can tweak my tactics to do this, that, and the other. I think it just invites you to use a few more features of the game to make you more immersed into it. I think that's a cool idea. Beyond the usual rapid access to clubs, players, coaches, and other areas of the game, Search Now also surfaces an unrivaled collection of guides, support, and insights from our FMpedia. Perfect if you're an intrepid first-timer or returning to the franchise after some time out of the hot seat. And I think this is the best part, FMpedia. I think this is such a cool addition to the game. And if you've played games like Civilization, Civipedia is in there, and essentially it's just like a encyclopedia of tutorials about the game. Now, it doesn't look like there's a search bar in FMpedia, but I guess you can find that from the search menu. That's what it suggests if you start searching, I don't know, tactics, and it comes up with these things in the search bar itself, then that's quite useful. I'd like a search bar actually in FMpedia, because in Civilization, for example, if there's something I don't understand, I just search it in the Civipedia, and it gives you a full entry of what to do, how it works, and it's so useful. If you've not played a game like it or used it before, I don't think you'll appreciate how good this is. This is like a full... This put Zealand out of business, I'll be honest, actually. Because Zealand was the guy you went to if you didn't have something worked in Football Manager. You go to him and you'd watch his video on it. Poor guy's crying. He's out of a job. And that is pretty much all they gave us. So we don't get to see anything other than the portal, a player profile, the squad screen, a little bit about bookmarks and search and the FMpedia. So still quite a lot hidden away, still a lot for them to reveal. But what they have shown us is that this does, to me, looks like a nice evolution and step forward with the user interface of the game. It feels different, but familiar, and I think I think it's going to be slightly easier to navigate once we learn. Especially if it really is customizable, then I think it's going to be
a big step up from FM24. The bookmarks are the only bits that they've said are explicitly customizable right now. But if I can change what's on the portal to tailor it to exactly what I want, you know, if I'm doing a youth development save and I just want my youth team on there constantly, or I want the loan information on there so I can see my players performing on loan, for example, I can see that all the time, that'd be fantastic. We also have a release date. According to Steam, it is the 4th of November 2025. It's going to be on sale for £49.99 or a 10% discount if you pre-purchase it on Steam. Obviously, I've got a little deal for you guys instead. Once again, I am partnering with Fanatical, who are a Sega authorized retailer, so they get all of their game keys directly from Sega, who make the game, but they give you a way bigger discount. If you use code TOMFM at checkout, you can get FM26 for £38.94, which is way cheaper than Steam, and I get a little bit of commission from that as well. So it's a win-win situation for all of us. So if you are going to get FM26, if you do it through Fanatical and use my code, you will be doing me a huge solid and a massive favour. So thank you very much. It's a great way to support the channel. Let me know in the comment section what you make of the user interface. I quite like it. I think it's a nice evolution, but it still feels quite familiar. Let me know what you think. In FM26, we're changing the game with a refreshed UI. A new intuitive way to explore every element of your career meets a visual identity that's tailor-made for the modern manager. In FM26, football belongs to you and your vision. Every lineup tweak, transfer negotiation, and slice of dressing room drama shapes your season. And the user interface is where you make it all happen. Through listening to community feedback and deep research into how you truly navigate your careers, we've developed a game-changing new UI for FM26, condensing complex screens and menus into tiles and cards. It's clear, accessible, and makes diving into the detail that matters most to you easier than ever. Let's take a closer look. Up top, the redesigned navbar covers your key areas of responsibility, from recruitment to shaping your tactics to locking in those last-minute matchday changes, all in one easy-to-navigate space. This evolution from the traditional sidebar is all about faster access to the heart of your FM experience. Bringing a fresh take on the familiar, the navbar brings all the strategic depth you'd expect from FM, but streamlined and smarter than ever. Navigating over a section smoothly reveals a sub-menu right there when you need to dig a little deeper. The portal is your one-stop shop for the key happenings in your FM universe. Each card is an invitation to explore, unlocking more layers of detail to delve into. Being a football manager means being across every facet of a busy club, and that means plenty of messages, all vying for your time and attention. FM26's fresh portal system means you're seamlessly in control, interlinking messages, results, news, a calendar, and beyond in one digestible hub. Is more not working? To calm and match their nerves, streamlined, discoverable, and just one click away. Of course, no game is the same, and every manager has their unique style, quirks, and footballing passions. There's no fucking way, Is on developing wonder kits, tactical innovation, or dominating the elite in the transfer market, FM26 is tailored to your priorities, your way. The introduction of bookmarks customizes your managerial world, adapting how you view the beautiful game. The features you use most are always within easy reach, bespoke for your playstyle. Change your bookmarks, change the game. Scouting out the opposition's key threats or sizing someone up for the transfer market? Our innovative streamlined take on player reports makes viewing player performance and profile information a breeze, with enhanced details unlocked with just a click. A radically overhauled search tool isn't just about grabbing critical information without fuss. It's also about your gateway to becoming a better equipped and more complete football manager. Beyond the usual rapid access to clubs, players, coaches, and other areas of the game, Search Now also surfaces an unrivaled collection of guides, support, and insights from our FMpedia. Perfect if you're an intrepid first-timer or returning to the franchise after some time out of the hot seat. It's all about building a deeper relationship to the beautiful game, from tactics to terminology, no matter where you are on your football journey. You can just dive in with Search, and it all comes back to the portal. Everything connects here. Every part of your footballing vision now united, accessible, customizable on your terms. Our redesigned UI for FM26 means clarity without compromise.
It's all the depth and knowledge you expect, but simpler to access. More intuitive to navigate and crafted smarter to serve the future of football management. We cannot wait for you to experience it. Step into the dugout. It's time to change the game. And now I will try to step forward. I think that's speak for itself. Okay, fellow footballers, it's Ender Turtle, and today I have for you something really cool. Classical train build, NBA. Why I'm not using it, it's so little damage compared to the stage train itself. And it's obviously I found it annoying. I did try it, and that's what it is. Here we go over right back. Oh, as well, to figure out or discover something cool about this build that I'm talking about here, there's here alone, most likely to be discovered about that. And the name. Now, what I think for the face train, Najlakšie z nich všetkých. Je najťažší. Are you fucking kidding me? This is fucking... Wow. Nothing goes down my mother's tactical weapons. They're right. That might be a way. If you are holding a pen, whatever your weapon is, you hold it. It has to be very responsible. Who wants to go for this? Bend out on the home.
then mutations and here, this is important part. One mutation is important. Yeah, yeah. Twisted muscle that directly boosts your damage. Unfortunately, there is no limit damage with the vector. This doesn't seem to be. And then adrenal reaction for extra damage when you are on a kill streak. That's important. Whatever is reducing kill strength will reduce damage of the pain trace, so be aware of that. Whatever is increasing kill strength will increase damage of pain trace. Therefore, we are aiming for relatively high strength. The weapon you are holding is not critical. Úplne som to čudoval, že ten Picchus. If you can have as well polish Nie. that does as well boost damage of the pain trace. So Furious Polish would be the best. Yeah. This is actually mutants. I'm showing you the wrong weapon. Where is there? Sorry about that. There is the Tesla cannon that's Furious, indeed, Polish. That's the weapon I'm running with. I was using other weapons, so mutants will give you a little bit of damage too. You can run with other weapons. And I forgot to rename this one when I switched the graphics for testing. Neviem, odkiaľ to tie kokoty berú, že tento je najťažší, ale tento prvý sa ešte dá teoreticky dať. Druhý sa nedá ani teoreticky dať. Tretí, o treťom sa nemá zmysel baviť. Ale isto nerozumiem. Že ostatní sú hotoví. Ako môžeš ostatných spraviť, keď máš unlocknutých? Oni sú kokoti? Že ostatní sú hotoví, len tento mi chýba. To sa nedá skipnúť. Niečo mi uniká znova? A vloknuté, pokiaľ nerobím, ja to nechápem, čo to je za kokotiny. Že ostatné mám všetko hotové, len tento mi chýba. Čo je to za kokocky? A fuck off. A tí pičisovia sa čudujem, že tento nebol zabonovaný. Znova kokoti majú maximálnu manu, namiesto toho im mali život. To je... Žiadna mana ti nepomôže, pokiaľ nedokážeš prežiť ani piču. Tá mana im nepomôže. A to je jedno, zo sáči všetko. Sú mŕtvolavci jak cíp. Jebové akci.
to nechám, ako môžu tepať také kokotiny. What? Yes, boring. Endurate. I have already finished different level full. Čo typu za kokotiny? Čo je to za kokota? Wow. Damage vás nespasí. What the fuck? Ani stopnutie na 51% vás nespasí, to je tiež zbytočné. Vstúpili sme na 51%, piče to bolo platné. Aj tak všetkých zabil. Takže neviem, ako, v čo im pomôže stopnúť na 51%, ničo. Zdravím všetkých. Takže sledovanie občanov. Sledovanie nielen správ, ale aj masívne sledovanie súborov, videí, fotografií ešte pred odoslaním samotných správ. Takže toto nás čaká, čo sa urodilo tu, na západe, na tom demokratickom, ktorý chráni slobody a bezpečnosť občanov Európskej únie, ale k tomu si povieme v tomto videu viacej. Chat control je vlastne také jedno ustanovenie, ako keby zašité veľmi inteligentne tými, ktorí chcú každého jedného v Európskej únii sledovať, zrovna do nariadenia, ktoré má taký honosný názov Boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí. A práve z toho dôvodu to dali do tohto nariadenia, pretože ako náhle by ste hlasovali proti, tak sa na vás spustí mediálny masakér, že vy ste vlastne za sexuálne zneužívanie detí a vy podporujete pedofíliu. Ako sa to snažia napríklad urobiť Katke Konečnej, dokonca jej kolega, aj môj, Tomáš Zdechovský, ktorý vypisuje Katke Konečnej, že ak je Katka proti chat kontrolu, tak je vlastne za sexuálne zneužívanie detí. Toto prosím vás nie je pravda, ale niektorí sa to snažia za toto vydávať. Chat control je taká malilinká vsúka, ktorou budú vlastne oprávnené nielen štáty, ale aj poskytovatelia sociálnych sietí, ktorí budú robiť to, že tú vašu správu, ktorú vy napíšete len koncept. Ešte ho môžete zmazať, môžete ho poprípade opraviť,
alebo dokonca ani neposlať a napriek tomu to budú mať. Takže ak tu o niečo ide, tak tu ide o zavedenie tzv. Európskeho Patriot Actu, ktorý Spojené štáty americké prijali hneď potom, ako padli dvojičky. Samozrejme, všetky ľudské práva a základné slobody boli vďaka tomuto Patriot Actu porušené. Hlavne právo na sudcu, právo na spravodlivý proces a právo na advokáta. Kto prišiel s návrhom? Na vznik, zmenu a zrušenie právneho nejakého aktu z dielne Európskej únie vždy prichádza Európska komisia. A aby teda nedošlo k tomu, že zavádzam, tak si to stanovisko prečítajme. Slovenská republika sa stotožňuje so zámerom komisie nastaviť dlhodobý právny rámec pre zisťovanie sexuálneho zneužívania detí online dotknutými poskytovateľmi služieb online, ktorý sa nebude spoliehať na dobrovoľné a roztrieštené opatrenia s líšiacou sa mierou efektívnosti prijatú iba niektorými poskytovateľmi. Takže čo to vlastne znamená? Znamená to toľko, že Slovenská republika to chcela. V roku 2022, opakujem ešte raz, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny počas pontifikátu pána Milana Krajniaka a Eduarda Hegera. Eduard Heger a aj Milan Krajniak už z politiky odišli. Či sa vrátia, to závisí iba výlučne od občanov, či ich opätovne zvolia do Národnej rady Slovenskej republiky. No a tu išlo hlavne o to, že sa im nepáčilo Národnej rade Slovenskej republiky, lebo toto prijala Národná rada Slovenskej republiky, že vlastne je to roztrieštené po celej Európe, že každý si to robí tak, ako chce, ako to on uzná za vhodné. Chceli v tomto jednotu. A prečo je to problém? Problémom je to samozrejme kvôli tomu, pretože trestné právo je naozaj špecifické a je výsostnou problematikou každého jedného členského štátu, čiže toto vôbec nemáme unifikované. My máme unifikované niektoré trestné činy, hlavne také, ktoré sú cezhraničné, no možno práve preto si vybrali toto sexuálne zneužívanie detí, pretože sa im to hodilo do tohto celého portfólia, ako vlastne ľudí presvedčiť o tom, alebo aby o tom ani nevedeli, že tu budeme mať takýto chat control, sledovanie správ a podobne. No a problémom je samozrejme aj to, že máme jednomyseľnosť. Ale ako dlho ju budeme mať? Ako chceme zaručiť, že chat control nebude viesť k masovému sledovaniu bežných občanov, ktorí nespáchali žiadny trestný čin? Mali by sme si hlavne uvedomiť to, že v demokratickej a slobodnej spoločnosti sa nemá na občana hľadieť, že je a priori zlý. Opak je pravdou. Demokratická a slobodná spoločnosť sa pozerá na občana, že je dobrý. Práve preto má štát ako jediný právo násilia. To znamená, že on, iba štát, má oprávnenie na to, aby určité ľudské slobody obmedzoval, lebo právo na slobodu je v kontradikcii s tým, že vás štát zavrie do basy. To znamená, že iba štát má právo na to, aby Yes, boring. Endurate. I have already finished different level full. O čo sú za kokoto? Plný piči sobie. Plný piči sobie tie ľudia. Totálni hnísavci.
by skôr zaujímalo, prečo si ja čo nepustím Last Day, ale sám sa s touto sedačkou. To je dobrá otázka. A čo sa sám s touto sedačkou? A čo sa je s touto sedačkou? Aby vás takýmto spôsobom obmedzil na slobode. Je chat control v súlade s chartou základných práv Európskej únie, najmä s právom na súkromie a ochranou osobných údajov? Na to, aby o tom mohol rozhodovať súd, môžete to dať ex ante, čiže ešte predtým, než sa to príjme, alebo potom ex post, čiže po prijatí, že či je v rozpore s chartou. Otázka je nie len, či to povie Súdny dvor Európskej únie, ktorý chráni chartu EÚ, ale čo povie aj Európsky súd pre ľudské práva, ktorý chráni dohovor. Tak ja som veľmi zvedavá, že či chceme riskovať, že sa tento chat control príjme a až potom sa pôjde na súd. Z môjho pohľadu je to absolútnym popretím práva na súkromie a ja nechcem žiť vo svete, kde štátne orgány miernych, zdyrných môžu prehľadávať moje správy a to nie len po odoslaní, ale dokonca ešte aj pred odoslaním. Aké mechanizmy kontroly a zodpovednosti budú existovať, aby sa zabránilo zneužitiu chat control zo strany štátu alebo technologických spoločností? Nepoteším vás, mechanizmy kontroly nebudú. Ale čo sa týka zodpovednosti, tá zodpovednosť je na vás. Na každom jednom z vás, na každom jednom občanovi, ktorý toto nechce, aby zodpovedne, naozaj zodpovedne pristupoval k voľbám a v ten deň bez emócií, bez toho, že či toho politika milujem, neznášam, ale úplne chladnokrvne volil a vhodil ten hlasovací listok do tej volebnej urny, pretože ak dáme jeden jediný krát takúto moc do rúk ktorémukoľvek politikovi, tak sloboda v tom momente končí. To je jediná záruka, ktorá s týmto príde. Verte či neverte, príde. A teraz je otázka. Pre voličov Smeru. Budete radi, keď by toto nariadenie vzniklo, že v budúcnosti niekedy sa napríklad progresívne Slovensko dostane k moci a bude čítať vaše SMS-ky? Ale opačné garde platí rovnako. Progresívne Slovensko, a teda jeho voliči, budete radi, ak bude pri moci Smer a bude čítať všetky vaše SMS-ky, aj tie, ktoré posielate v rámci srandy, ktoré posielate zo svojich dovoleniek, prípadne sa pochválite tým, že sa vám narodila netier, synovec, syn, dieťa. Tak si to zvážte. Pretože čokoľvek, čo môže ktokoľvek, kto miluje moc, zneužiť, tak to aj urobí. Lenže pri tomto nariadení je ten problém, že on to už nepotrebuje zneužívať. Vy mu tú moc do rúk dáte tým, že budete vzniku tohto nariadenia tlieskať. Takže zodpovednosť je na nás, na voličoch. Ďakujem ti, že sleduješ politickú konzervu. Budem rád, ak nám dáš odber, zazdieľaš nás a budeš sledovať skupiny v opise pod môjim videom. Chat, we have talking about like that cameras ever gotten an FM. That's the license. Now I'm talking about like tactics, instructions, balance, well hidden, but very easily accessible in the top left. And then at the bottom, you've got this click up to bring stuff up, right? But you've got your position, match rating, and fitness level of all the players. It lets you know how many subs you've got left as well. This is obviously having the Premier League license, which is great. I'd love to see what it looks like between highlights, but I don't think they've shown us that. Hi, this is somebody watching a replay.
They clearly just simulated a bunch of matches. They're like, yo, can we just sim matches until we get a sick-looking goal? And then they found that sick-looking goal by going back through the matches and like finding a replay. Where these are taken from somebody actually managing a match. That's really funny. Now, I like the match UI. I mean, again, when it comes to the UI stuff, we're really grasping at straws here. Like, we're really grasping at straws here. What else? Máme tu oného. No nič, ja si púšťam Last Epoch. Dávaj si trošku PHP-kačky. Impossible. Takže potrebujem toto máme obchod. Break free! Alebo 12 vyvrcujel. Fuck. Ja to potrebujem to ona, fyzickú rezistenciu. Vylizovať. Ako nechce sa mi dávať toto. Nechce sa mi. Ako môže, ale nechce sa mi.
Goddammit, spojím takto. Otvorím toto. Impossible. God damn it, man. Come to me if you have parts to trade. Impossible. The beast will devour everything in her path. What? Is there something caught in my antlers? Impossible. Impossible. What? Ešte potrebujem. A títo ľudia si mysleli, to dáme, alebo čo? Must tell me what sort of beast dwell in your time. You don't want to know. Nasty motherfuckers. Many nasty motherfuckers. You got no idea how many motherfucking nasty motherfuckers dwell in my time. Impossible. Telling you, nasty motherfuckers dwell in my time. Plenty nasty motherfuckers. Telling you. Impossible. Fine choice of egg. Our next hunt will be our greatest yet. Lebo to môžu zmeniť na to červené, mám ich najmenej. Orlov mám dosť. The hunt never ends, Impossible. Impossible. Ja, ten Vojdovič. Impossible. 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 Impossible.
Impossible. Impossible. Impossible. Okay. Who left? Which one of those fuckers? Which one of those fuckers left? Which one of those fuckers left? Motherfucking jokes, man. Fuck off. We know we looked a bit stupid. It was a little bit embarrassing. If we'd released FM25 in the state that it was in, it wouldn't have been good value for money and it would have damaged us forever. So right now we are in the reception area of our offices in Stratford in Here East, which is part of the Olympic legacy. And we're sitting in our reception area and surrounded by football shirts from some of our favourite players of all time. We've got to talk about the cancellation of Football Manager 2025. What led to that decision? So first the game was postponed, and then eventually the company said that the game wasn't going to come out anymore. So can you talk us through what happened? The reason for the cancellation is really simple, which is I wasn't happy with the quality of the game. And people work really, really hard to get the money together to be able to buy computer games, right? They're not cheap things. And whilst in FM's case it is good value for money, if we'd released FM25 in the state that it was in, it wouldn't have been good value for money and it would have damaged us forever. It was the most ambitious title that we'd ever set out to make. We'd changed our engine. There's a lot inside the game. It was changing. But during the development cycle, there were a few things that went wrong during the cycle. And to be frank, even if everything had gone perfectly, we still might not have made it with the quality level that we were expecting, that our consumers expect from us as well. We originally postponed the game, actually for different reasons to the cancellation. At the time that we postponed the game,
not all of the content was inside the game. And there were three things that went wrong on the same way. One was a big development curve for something we'd simply forgotten about. And then it came into the mix. And how on earth can we do that if we was on something? One of them was a legal thing, and one of them was something with the third party. And those three things happened on the day that we announced the game was coming. If they'd happened the week before, we would not have announced that the game was coming. We knew that we were going to have to respond, and so went down in the path of what we could do. And it meant that we'd done a big announcement, and 7 other announcements were coming, and then we didn't make the other announcements because simply we knew that we were going to postpone the game, but there were a lot of steps that we needed to go through before we could confirm that. So we know we looked at the speakers, it's a little bit embarrassing, but it was also unavoidable because of these unknown unknowns that hit us. Known unknowns we can deal with, unknown unknowns we can't. The cancellation was different. So once all the content was in, we had our own internal QA team, quality assurance team, who were giving feedback. We brought in a lot of consumers to test the game as well. And the average rating we were getting from the consumers was around 7 out of 10. That's not a Sports Interactive quality level. And I personally think as well with the schools. So I got a bill for the game just before Christmas, which was going to be released, but the final version of their part of the bug fixes that we needed to do. And I was about 2 hours into playing it when I just said to myself, this isn't we can't do this. This isn't to our normal quality level. And then waited a little bit because we entered Christmas. I didn't want to ruin people's Christmases. And I carried on playing, and every time I was playing, it was like, still the same thing. And the first day back in the new year, I spoke to the CRO here, I spoke to the comms director here, I spoke to the production director, and then spoke to Sanders, CEO. Just saying that this would be a business. We've made too many changes to the UI. We tried to be too productive with what we were doing. We started going through the corporate motions of what we had to do and we had to cancel. I spoke to the team, the dev team a few weeks later, and we put together a plan to make the announcement. We wanted to make the announcement at the end of January because we said there was going to be more news in January. Then again, we looked a little bit stupid because it said nothing in January. The Japanese stock market was a parent company based. So at the earliest opportunity, which ended up being 2:30 in the morning UK time, we put out the announcement that it was cancelled. Mentioned that again at 9 o'clock. But the TLDR is, I wasn't happy with the quality of the game. I wasn't prepared for people to be going out and hard on to play something that wasn't good enough. It would be unfair. There hasn't been some criticism of communication and the way that the cancellation was handled. Some fans saying it's a lack of transparency. I guess, what do you make of that? We own it. We would have liked those announcements to be slightly different, but given the reasons why they've come when they came, when it comes to transparency, historically, I think we have been massively transparent as a studio. I've done multiple blogs a year. Up until last October, I was on social media for people to talk to me directly. I didn't have a managerial account. I would reply to people. And then I had some abuse last year, but it was the final straw. And this will sound weird, but I'm used to people having a go at me when I lose a game inside the manager. I'm used to death this, which is a ridiculous thing to say, but I've had quite a few of them now. What I'm not used to is anti-Semitic abuse, which happens with social media. Now, I personally don't believe in that's religion. If people want to, that's great. That's up to them. I totally respect what everyone else wants to believe. But my mother was Jewish. Therefore, by birth, I am recognised as being Jewish.
And to come at me, someone who has campaigned against racism for his whole career, that is the final straw for me. So unfortunately, that has now gone. But we tried to be transparent, and where some of these accusations have come from is I wrote to that blog that we review as transparent as we can. No corporation, no business can ever be fully transparent because there are laws that stop you from doing this. So when it comes to postponement, you have to let the stock market know this. So that's why we were delayed at being able to announce that. When it comes to cancelling, you have to let the stock market know first. So it kind of limits what we can do. We can't give hints towards it until the city are able to be told. So it's frustrating for us as well, because we wanted to be telling people as quickly as possible. We just couldn't. Has not releasing Football Manager 25 had an impact on what you've been able to put into Football Manager 26? Yeah, it has had an impact on what we could put in FM26, and it's very important for us to take stock and actually look at what had gone wrong in the process. And a lot of the dev teams inside the dev team, who split everything up into smaller pieces, had retros to work out where they thought that things had gone wrong, not just in their area, across the whole business. As part of our first announcements, for example, we spoke about how we weren't going to have an email inbox anymore. It was all going to be WhatsApp based now, because that's how people work in football. The reality is that system did not work well in game at all. And that was one of the biggest frustrations, or the second biggest frustration with the user experience, away from the navigation. Alright, let's go, you fuckers. And we've gone back to something a little bit more familiar. It's still new, there's a lot of difference, but it's a lot more familiar. One of the new features for initially for Football Manager 25, but now for 26, is the introduction of women's football into the game. Something that we've spoken about in the past, wanted to bring in, but at that time it maybe wasn't commercially right. So what led you to this decision, and what challenges has it posed as you develop the game? So you're right, I did use that line, it wasn't commercially viable, and the reason that we changed our minds and decided to do it was at an event, some of the Lionesses came to say hello and told me that it would never be commercially viable unless people like us actually got behind it. And the BBC have done that, and Sky have done that, and EAFC have done that, and now we are, and we're late to the party, and again I apologise for that, but sometimes it takes someone better informed than you to give you some information for you to be able to make a decision, and that's what happened there. Now, since we made that decision, obviously women's football has become more and more popular, but there is still a glass ceiling that needs to be smashed through, and we need people like us and yourselves at BBC to help smash through that glass ceiling, because the quality of the game is now so much better than it was, and you know, there's the attendances again going up as well. We've got next season Arsenal will be having most of their league games, if not all of their league games, actually at their home stadium rather than having Broadwood. That's going to drive the average crowd size up. The same thing's going to be covered clubs as well. We've got Everton announcing that to be having Goodison, which is a huge commitment from that management. So you've got a lot of money from building flats and steps. So we're now going to be part of the journey that can hopefully help the break through class C. Because at the end of the day, it's just football. Right? Whether it's women playing football or men playing football, it's football. So we have gone quite big on women's football. We'll be making announcements in the next few weeks on exactly how big, but there will be a good selection of leagues. There's a good selection of licenses to play, and there will be lots of choice of people that
You can also seamlessly move between men's football and women's football inside the game. It doesn't differentiate, which is also something that we wanted to ensure was the case when we were making the game. So it's something we're very excited about, and hopefully we would have done the people who originally came to talk to me about it. Football Manager's finally ended his radio silence around why the game was canceled. It comes from an interview by the head of the studio, Sports Interactive, which makes Football Manager, Miles Jacobson. He sat down and did the interview. The Athletic and BBC wrote articles on it. The Athletic article is better, so that's the one that we're going to be reading off of. And he provided not only reasons why the game was canceled, but kind of their thought process and how all of it happened. Some of it, to be perfectly honest, is kind of insane, particularly the stuff around coding that is actually being made fun of in coding Reddits, but I'm getting ahead of myself. Now, the BBC article delivers you a few of the things that you probably could have assumed. It starts by saying that it was embarrassing. Yeah, probably. Not probably. He's quoted as saying, "I wasn't happy with the quality of the game, and I wasn't prepared for people to be going out and spending their hard-earned money on something that wasn't good enough." Which look, I'll be honest, I appreciate that sentiment. I do. Because there are definitely plenty of companies, and this is undeniable if you play video games, there are definitely plenty of companies that will push games out when they're not ready. And so it is the right decision, if you acknowledge that the game is not ready, to not release it. This is what I said at the time. The reason I like the Athletic article more, though, is because it goes into detail and some pretty interesting, weird details around the moment that Miles knew they weren't going to release the game. It's probably a lot earlier than you realize. It's a lot earlier than I realized that they knew. It'd be unfair not to mention that he starts the interview by saying, "I feel the need to apologize to our community for not delivering last year." And it's a long, polite apology that he drops. But this is the section that I'm super interested in. For Jacobson, the decision to cancel FM25 came just before Christmas. He received a build of the game and was going to spend a few days playing it before coming back from his break with notes. He quickly came to the realization that features were missing from the build. He cites the inability to find his youth squad before adding, "I literally sat there Na čo sa vôbec pokúšam o toto hovno? He's using skill damage resistance. Wait, what? He's using fucking yellows in weapons. What a shitstorm. He's using yellows, man. What a shitstorm.
Oh, you fuck up. Where are you? This is him, right? Fucker, man. What a shitstorm. Každý, kdo bude pýtať lídra odo mňa, dostane automatický špek. Tí kokoti ma chcú vyhodiť. Tí kokoti ma chcú vyhodiť a si mysleli, skočím na ich sračku. Oni si reálne mysleli to tak, že som tak zaostalý, že im dám lídra. Prvé, čo by sa stalo, keď som dal lídra, že ma vyhodili. A keby som to dokázal, keby som mohol loadnúť, keby som to dokázal vrátiť naspäť v čase. Ale takto na. Who are you? Who are you? Why would I add this guy? He's using fucking... I don't give a shit, to be honest. I don't give a fuck. I don't give a fuck, man. This fucking bug, what is this? What is this? Whatever. What is this?
Who the fuck died? Why the fuck is he dead? Sorry, what?
Nah, it's worthless. Those fuckers are dying. How much life is that? Fine. Let's wrap this up. We tried, we failed. Let's fucking wrap this bitch up. Otázka je, či staneme 2,58. Oh, boys. Oh. You got your mojo. You got your mojo. Toto primitívne hovno sa do mňa púšťa, toto primitívne hovno sa do mňa púšťa. Choré hovno sa nevedia vyrovnať s tým, že je koniec. Tupé mozgy, narušené bastarde. To je tak ťažké sa vyrovnať s tým, že je proste koniec. No, tematika sa konať nebude. Oni si reálne myslia, že to môžu šancu dať. Tupá bastarde vredy. Sú chorí? Narušení? V mozgu podrbaní? Hniloby? Ako ja sa strašne čudujem sám sebe, sa o to pokúšam. Tá šanca, že to dám, je extrémne mizivá, to je prvá vec. Druhá vec je zle neskôr, čo neoplatí. Extrém sa to neoplatí vylizovať, ale extrémne. Bo tá šanca je strašne mizivá, že to dám, aj keby som to dal.
Tá odmena je na sračku makov. Nič, asi idem spať a sa vysám na toho Leviatana o jednej. Ako tie Leviatany DK nemajú zmysel, poprvé nemajú zmysel, po druhé mi nepadnú. A aký som zdecimovaný z tohto hnisu. Ako ma nič nebaví, no. Ako trochu som sa už... Už som trochu navnadil. Trochu som sa navnadil na Last Epoch. Voice module online. Audio functionality test initialized. Jo, také bastardie trochu, no. Trochu bastardie. Títo ľudia mi sa naozaj myslia, že to máš šancu dať. Čo sú podrbaní v hlave? Narušení v petelici? Chorí na paseku? Vyhnisaní? Stavím 2,58 máči, alebo stavím áno. Stále sa nejako neviem rozhodnúť. Mám takú tú rozhodovaciu slejdu. Vychádzalo dobre na 8,58 a 50 minút by sme mysleli, čo nič. A tak chodím na to spať ako pičes. Tak chodím na to spať ako pičes. Ako mákový orech. Defenders of Earth, I am Homer, and I will be your remote support during this invasion. Your directive is to draw out and defeat the alien commanders. That will break down the force fields on the brainwave cycle. Ech, ja mi veľa, ale je to pár kúskov. You may want to keep your distance from the cycle, as they emit painful energy. Veľmi sú nespokojní tí ľudia, že to nevyšlo. Oni si reálne mysleli, že to máme šancu dať. Sú chorí jedinci. Sú chorí jedinci. Ja sa čudujem sám sebe, že sa o to pokúšam. Otázka je, chce sa mi stavať 2,58? Asi je lepšie stať 8,58. Ja nastavím si 8,58. Ak náhodou
náhodou by som vstal o 3:00, tak to dáme. Focus your fire on the commander. Then we can destroy the brainwave cipher. That brought down the force field on the brainwave cipher. Destroy it now. Exercise increased caution. The enemy ship is powered up to deliver missile strikes. A myslím, že bude lepšie stať 8:58. Aby to náhodou nevyšlo. Ako nič sa nejde, keby to nevyšlo, nehal by som zaspať. Jo, taká buržoázia. Dať pánovi Štolberkovi domov sa. This force field is linked to two alien life forces. Eliminate both of them to bring it down. Force field eliminated. Destroy the brainwave cipher. One more to go. Gather at Siphon Zeta.
Ak by sme náhodou, ak by som sa náhodou zobudil, že okolo pol tretej, tak samozrejme. Ja neviem, čo tí ľudia sú najspokojní, čo reptajú. Reptajú ako chore vranače. Lebo odtiaľ to môžem vymazať. Šesťdesiatdevätku, 16. A 46, 57. Mám reptor ako chore vranače. Reálne si vo svojej zaostale, ale myslí, že tam je šanca dať. Chore vranače. Ako vtedy, keď som to dal dvakrát, ty kone. Buď som mal vtedy slinu na naozaj ľudí, ktorí nemajú v hlave nasraté, alebo mám teraz brutálnu antislínu na ľudí, čo majú v hlave extrémne nasraté. Ťažko povedať, ale vieme jedno, pálime.